Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Shift gehört habt. Wir bauen das erste deutsche Smartphone, das nachhaltigste Smartphone der Welt. Es ist modular. Jeder darf es reparieren. Garantie verfällt nicht, wenn man das Gerät öffnet. Es hat eine lebenslange Rückkaufgarantie. Das heißt, wir kaufen alles wieder zurück. Alles wird wiederverwendet. Bis auf jedes Schräubchen runter wird alles maximal wiederverwendet. Genau, eigentlich fällt mir gar kein Argument ein, warum wir nicht in Zukunft... Ich sitze da legit im Goblin-Modus. Ich kann es nicht fassen, dass der Typ sich da übelst aufs Maul gesetzt hat und sitzt da mit offenem Mund, weil mir klar wird, dass während der da 60 Sekunden redet, der gerade das Telefon repariert. Ihr versteht das richtig. Der tauscht gerade während der 60 Sekunden Vorstellungszeit das gesamte Telefon aus. Genau, eigentlich fällt mir gar kein Argument ein. Und ich sitz da einfach und fang gleich an zu sabbern, Digga. Weil das passiert vor meinen Augen einfach. Warum wir nicht in Zukunft, irgendwie jeder von uns, so ein Smartphone haben sollte. Weil das Den Satz dürft ihr beenden. Genau, eine große Änderung ist. Und wir haben noch one more thing. Und zwar ist es, wir shiften jetzt auch das iPhone von Apple. Punkt. Okay, sehr gut. Applaus. So, bevor wir jetzt drüber Dir geht's aber gut, diskutieren. ne? Du bist da übelst auf die Fresse gefallen gerade. Ne? Das war alles geplant. Ne? Alter, ich dachte gerade, oh mein Gott. Ey, das sah von hier hinten viel gefährlicher aus, als es vielleicht war, aber das war übelst. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass du das A während worthy seiner Talking adversary. Points komplett ausgetauscht hast? Genau, das hier ist das defekte Display. Und das Okay, ist Leute, Ich bin vollkommen baff. Ich habe sowas noch nie gesehen. bevor wir in die Diskussion gehen und Fragen stellen. Wir vertrauen hier nicht nur blind auf die Startups, was die uns erzählen, wie nachhaltig die sind, sondern alle Startups wurden auch extern auf ihre Nachhaltigkeit geprüft. Und zwar von Ecosign-Hochschule. Die sind Experte im Bereich nachhaltigen Design und seit neuestem auch im nachhaltigen Management. Und ich habe jetzt hier die Direktorin der Hochschule in der anderen Leitung, und zwar Janine. Janine, was sagt denn dein Team aus ExpertInnen und Studierenden zu Shift? Mein Team und ich, wir sind echt Fans. Jedes Handy, das durch nachhaltiges Design repariert und dann länger genutzt werden kann, macht einfach wahnsinnig viel Sinn, weil es so irre viele Ressourcen spart. Weil, um an die Rohstoffe für nur ein einziges Gerät ranzukommen, müssen wir dem Planeten 100 Kilo Erde und Gestein klauen. Und wir sind ja mindestens 5 Milliarden Handynutzende weltweit. Shift macht wirklich einen Wahnsinnsjob Einfach mal die und wir würden 19 empfehlen,2 das Jahre ist so stehen. unser einziger Verbesserungsvorschlag, dass Sie auch noch lauter darüber sprechen, weil das dann natürlich entsprechend Druck ausübt auf die großen Smartphone-Hersteller. Danke, Janine von der Ecosign-Hochschule für nachhaltiges Design. Hat denn diese Einschätzung, die wir gerade gehört haben, irgendwie noch mal was mit euch gemacht? Ich verstehe die Lichterkategorie. Das ist eins meiner Lieblingsprodukte, tatsächlich, von Shift. Also erstmal habe ich mich immer voll geärgert. Ich mag Lichterketten, gerne. Süß. So Vanlife und so. Dass dann mal Batterieboxen dran gelötet sind oder irgendwelche Netzteile, die dann Elektroschrott werden, wenn irgendwie die Kette reißt oder so. Und als irgendwann Typ C als Standard kam, habe ich gesagt, warum nutzen wir das nicht einfach als Steckverbindung? Warum ich das so gerne mag, ist, weil mich das so dran erinnert, die Welt ist ja nicht mehr so die hellste. Und es ist echt cool. Es ist echt cool, wenn wir irgendwie ein bisschen Licht da reinbringen. Man fühlt sich manchmal wie so ein mini kleines Licht, was irgendwie so ein bisschen leuchtet. Aber das Coole ist, wenn wir uns bewusst machen, dass wir verbunden sind miteinander und dass wir gemeinsam leuchten können. Wir halten Geschäftsanteile nur so als Platzhalter. Das Unternehmen ist unverkäuflich, nicht vererbbar und gehört dem Sinn, so viel Gutes zu tun, wie wir können. Und auf dem Weg dahin so wenig Karl Marx Schaden. hat ein Unternehmen gegründet. Ist so, Alter, wie stabil sind die Jungs? Und auf dem Weg dahin so wenig Karl Marx Schaden. hat ein Unternehmen gegründet.
Ihr habt geglaubt, das kriegen wir raus? Was kostet euer Produkt? Also das Handy? Das beginnt bei 650 €, je nachdem, was für eine Speicherkonfiguration. Aber wir machen auch quasi den Gebrauchtmarkt. Das heißt, es gibt auch Second Life oder Refurb-Geräte. Da geht es bei 50 € los mit so einem reparierbaren, vollmodularen Phone. Kann ich euch auch das alte, also jetzt könnte ich sagen, okay, ihr habt mich überzeugt, hier sind meine 2 alten Handys und ihr macht was damit dann? Also generell entwickeln wir unsere eigenen Smartphones. Ja? Das Shift von 8 ist unser 8. Modell und die sind halt modular gebaut. Das heißt, da haben wir das Thema Reparierbarkeit, Langlebigkeit quasi optimiert. Genau. Und du könntest, wenn du ein iPhone 15 hättest, könntest du uns das geben, weil wir fangen jetzt an, eben auch iPhones zu shiften. Das heißt, wir machen iPhones reparierbar. Das hier ist im Prinzip ein iPhone 15 oder ein iPhone, wie ihr es kennt. Und ich kann das jetzt einfach hier so aufmachen. Hier ist die Batterie. Man kann die Sachen tauschen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Du kannst die Batterie aus dem iPhone rausnehmen. Du kannst die Batterie jetzt rausnehmen? Genau, man könnte die Batterie rausnehmen. Hier ist noch ein Steckverbinder und dann kann man die Batterie rausnehmen. Was habt ihr noch für Produkte? Wir haben noch ein paar Audioprodukte. Wir sagen, wir haben Lust, das zu machen, was uns Spaß macht, wofür wir Leidenschaft haben. Genau das. Die fassen das OS meines Wissens nicht an, da ist iOS drauf. Das ist jetzt eine Bluetooth-Box, die ist auch reparierbar. Ich kann die ganz einfach öffnen, ich kann den Akku wechseln, weil das ist halt das Ding, wenn irgendwann der Akku tot ist, dann bringt mir auch noch so gutes Soundsystem nichts. Das mit dem iPhone habe ich noch nicht ganz verstanden. Wie verkauft ihr die? Also was ist da, wie funktioniert das? Also erstmal ist es so, du kannst dir vorstellen wie refurbed oder sowas. Also das heißt, wir kaufen Phones auf. Das ist ein iPhone innen drin. Und wir haben ein eigenes Bauteil entwickelt, weil das Tor zur Technik ist quasi das Backcover, also die Rückseite. Die ist halt stark verklebt. Also wenn man jetzt so ein normales iPhone öffnen will, braucht man 1 bis 2 Stunden auf jeden Fall. Genau, das ist bei uns eben nicht. Man kann es einfach abziehen. Das Phone ist sauber, man kann direkt weitermachen. Spart unglaublich viel Zeit. Mich würde noch interessieren, wer kauft euer Produkt oder eure Produkte? Im Grunde genommen könnte es jeder kaufen, weil ein Smartphone braucht jeder und nutzt jeder. Und das Gerät steht dem technisch in anderen Geräten in nichts nach. Die einzige Frage, die ich noch hätte, ist, ihr produziert das, also ihr müsst das ja dann zusammenbauen. Wo baut ihr das? Wir haben eine eigene Fertigung aufgebaut in China. Das tatsächlich aus Nachhaltigkeitsgründen. Wir haben auch da Analysen getroffen und geguckt, wo findet denn zum Beispiel die meiste menschliche Arbeit statt. Das heißt, wo muss am meisten Fairness stattfinden? Das ist die Endfertigung. Und die Endfertigung muss möglichst nah dort passieren, wo die Komponenten auch hergestellt werden. Und leider haben wir in Europa noch keine Infrastruktur, um überhaupt Komponenten herzustellen. Und deshalb ist das in Asien. Und deshalb haben wir mit einem guten Freund von uns gemeinsam eine ganz kleine Fertigung gegründet. 10 Mitarbeiter, die da sind, die fair bezahlt werden, die nicht mehr als 8 Stunden am Tag arbeiten, die ihre freien Wochenenden haben, die geregelte Urlaubszeiten haben, krankenversichert sind und so. Die Familien sind auch mit ihnen dort dabei. Das ist ja in China nicht so ganz normal. Also auch die Kinder? Die meisten, aber die leben eben dort. Nee, die meisten sind ja in Shenzhen und sehen dann quasi ihre Familie einmal im Jahr. Successfully rage-baited. Ja, an Chinese New Year oder sowas. Und die wohnen dort mit ihren Familien quasi vor Ort. Also ich glaube, dass ich euer Produkt, auch wenn ich es super cool... Quasi eben dort. Also auch die Kinder? Die meisten, aber die leben eben dort. Nee, die meisten sind ja in Shenzhen und sehen dann quasi ihre Familie einmal im Jahr. Successfully rage-baited. Ja, an Chinese New Year oder sowas. Und die wohnen dort mit ihren Familien quasi vor Ort. Also ich glaube, dass ich euer Produkt, auch wenn ich super cool finde und das, was ihr macht, sehr, sehr stark finde, dass ich das nicht so gut platzieren könnte bei mir. Deswegen wäre ich jetzt in dem Fall tatsächlich für einen Deal raus und würde den Herren hier das Feld überlassen. Das geht mir tatsächlich auch so, deswegen würde ich das wahrscheinlich gleich an Sale überschieben. Ihr wollt keine Competition haben mit dem geilen Scheiß? Das ist richtig gut. Ich pitche das jetzt trotzdem so, als würde es Konkurrenz geben. Nee. Ey, ich würde das super gerne machen, weil ich bin marketingtechnisch genauso auf die Fresse, wie du da vorhin gelegen hast. Also ich gehe geradeaus, was das angeht. Und
Und ich finde die Idee geil, ich finde den Recycling-Aspekt geil, ich finde, also wir können da gerne darüber reden, wie, was und Codes, so, aber ich hab Bock auf jeden Fall. Also das ist mega geil, Alter. Kann halt nur Stream-Integration machen, aber keine Sorge, das ist nicht nur auf Twitch, ich bin halt auf Twitch, sondern bei mir wird alles überall rausgerendert. Ich bin, was nachhaltig angeht, was meinen Content angeht, auch sehr nachhaltig. Bei mir geht es nicht darum 3, 4, 5, 7 Reels, bei mir geht es um Monat. Also meine Placements sind, das wissen meine Zuschauer eigentlich immer sehr, sehr lang und im besten Fall immer. Deswegen, ich hab Bock. Geil. Ich würde sagen, dieser Mann bekommt unsere Lichterkette, oder? Ich sehe die Lichterkette. Ich sag das gerne nochmal ein. Ja. Gut, Alter, das war ja so krass hier vorne. Ladies and Gentlemen, it's a deal. Darum könnt ihr jetzt ab sofort mit dem Code STAY, no fucking joke, wir haben es genau getimed. We did it. Ich muss jetzt hier kurz alles updaten. Ihr könnt mit dem Code STAY sofort 5% beim nächsten Shift-Phones sparen. Ich habe bis genau auf die Sekunde gewartet. Ich versuche gerade alles gleichzeitig zu updaten, damit das auch alles funktioniert. Ihr könnt jetzt also, ich weiß, die Seite ist gerade überlastet, weil ihr mal wieder komplett ausrastet. Aber ihr könnt tatsächlich mit dem Code STAY unter Ausrufezeichen Shift im Chat, glaube ich, geht das jetzt? 5% auf dein nächstes Handy mit dem Code STAY sparen. Das heißt, wenn der DDoS dann vorbei ist, könnt ihr das einfach direkt sparen. Ihr könnt ein refurbished iPhone kaufen, ihr könnt ein altes Telefon hinschicken, das die umbauen. Ihr könnt machen, tun und lassen, was ihr da für euch am besten ist. Ich selber habe leider noch kein Shift von hier, das wird gerade zugestellt, damit kann ich euch zeigen. Ich plane auch selber mal ein Telefon zusammenzubauen, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Ich werde auch ein paar alte Handys von mir umbauen lassen, einfach weil die rumliegen. Ich bin so hyped, ich habe so viel mit Shift noch vor, tatsächlich. Wir sprechen gerade mit denen einfach, weil ich die gesamte Unternehmenskultur so krass fand. Ich werde deren Standort besuchen, ich werde da vorbeischauen, werde mit denen schnacken, wir werden einfach gucken, was los ist. Deswegen, ich verstehe, der Ansturm ist gerade, die Seite ist gerade down. Ich habe schon einige Mal danach gefragt. Jetzt weiß ich, warum du nie drauf eingegangen bist. Ich hab's ein paar Mal gesehen im Chat. Kennst du das Shift-Phone und so? Und ich habe natürlich meine Fresse gehalten. Weil ich die kennengelernt habe in Berlin. Und deswegen, jetzt kann ich es verkünden, kann offiziell verkünden, dass wir mit Shift oder dass ich mit Shift jetzt Dinge starte und möchte euch das jetzt hier auch direkt in dieser Szene, it's a deal, kann ich euch das verkünden. Ja, es ist tatsächlich ein Deal. Shift und Stay. Und wir gucken, was wir da Cooles machen können. Und dass die diesen Umbau von dem iPhone anbieten oder dass ihr da selber ein iPhone holen könnt, das macht Sinn. Spart auf jeden Fall. Das ist ja eh schon immer eine kostenintensive Sache, wenn das mit eurem Handy gekauft werden muss. Dann spart ihr mit dem Code STAY auch nochmal 5%. Und das ist super gut. Das ist super, super gut. Nutzt das auf jeden Fall, wenn die Seite wieder geht. So, und jetzt muss ich hier nur noch mein Shift-Logo hinzufügen. Das habe ich nämlich auch jetzt. Ich muss das kurz hier alles hochladen. Weil das ist, ich habe extra gewartet. Ich wollte nicht spoilern. Normalerweise mache ich meine Banner ja vorher rein. Aber ich habe es alles genauso gelassen. Und jetzt läuft das hier oben mit durch. Herzlich willkommen, Shift, Alter. Let's go. Let's fucking go. Let's go, ne? Und das läuft jetzt auf unbestimmte Zeit. Nutzt auf jeden Fall den Code STAY, damit ihr 5% beim Einkauf spart. Gut, Alter, das war ja so krass hier vorne. Super krass. Wunsch, Carsten und Samuel, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Ciao. Tschüss. Krass. So, bist du happy? Ey, das war krass. Das war so viel Commitment. Der Typ hätte sich da hinten fast das Genick gebrochen. Ich muss das nochmal sagen. Ich weiß nicht, das haben vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht genau gesehen, weil das kurz dieses Geräusch gab. Aber das war richtig unangenehm. Ja. Ist so. Der ist richtig reingegangen. Vor allem, das sah realistisch aus. Ja, weil der sich wirklich wehgetan hat.
Der ist so ein bisschen geschlittert. Der hat nur gesagt, das hat nicht wehgetan. Das hat safe Das übel hat auch nochmal wehgetan. Wäre das glaub, er auch hat nicht sich was im Pitch verstaucht. vorgekommen, dann hätte ich ihm das nicht geglaubt, weil er hat sich so hingeklatscht, dass es... Ja. Scheiße. Scheiße. Gemault. Oh, kannst du die Zuschauercoin-Investments kurz erklären? Hab das nicht verstanden. Ja, der Zuschauercoin-Investment ist einfach, wie die Leute vor Ort die jeweiligen Firmen finden. Das ist mehr so ein Eindruck vom Publikum. Die Leute kriegen vor Ort so Zugang auf so eine Webseite, wo die dann vor Ort abstimmen können mit so einer digitalen Währung, so Coins. Ich glaube, die haben 10.000 Finanzguru-Coins bekommen. Das soll ein bisschen versinnbildlichen oder ein bisschen besser darstellen, wie die Menschen im Raum die Firmen fanden. Was man zusätzlich noch machen kann, das ist ganz wichtig, man kann unter dem YouTube-Video voten. Ne? Das wird ja auch gesagt, so Vote und dann Firmenname. Und ganz am Ende, wenn alle Folgen ausgestrahlt wurden, bekommt die Firma mit den meisten Votes von Finanzguru 10.000 Euro. Als so kleiner Schub. Ne? Die kriegen dann sozusagen eine kleine Finanzspritze von dem Partner. Und darauf hast du dann als Kommentator oder als im Kommentarbereich direkt Einfluss. Also wenn ihr jetzt beispielsweise, ihr könnt das auch unter den anderen Videos machen, ihr könnt euch auch die anderen Sachen angucken. Wenn ihr jetzt beispielsweise unter dieses Video geht und ihr würdet reinschreiben, hey, ich fand die Firma gut, ich fand Schiff toll oder ich fand Mut toll, dann könnte man sagen, okay, das schreibe ich mit runter und schreibe da allgemein einen Kommentar. Okay, aber war geil. Ist ein geiles Produkt. Wir kommen zum dritten Startup. Genau, komm mal her. Das stecke ich noch kurz. Das ist ja toll. Das wird jetzt was. Genau. Ich finde diese Augenbinde ja so lustig. Sind geil. Ey, die Augenbinde hat mich gebrochen. Tatsächlich vor Ort auch. Die Augenbinde hat die Pepe-Augenbinde, die brauche ich auch so. Ich muss sie mir besorgen. Oder? Kannst du mir helfen wegen meiner Haare? Seid ihr risikofreudig? Digga, ist das eine Spinne? Oh nee. Das ist keine Spinne. Ich bin medium risikobereit. Nein, ich bin risikobereit. Let's go. Was? Also auch okay, wenn ihr Guck mal, sagt, was ich auch für eine riesige Birne habe, Alter. Da hinten, bei mir hält einfach nur noch das letzte Fitzelchen Klett. Wirklich, bei mir hängt das Klett einfach so, wie wenn James Bond jemand rettet, der irgendwo runterfällt. Bei mir ist das Klett wirklich, normalerweise ist Klett so, aber bei mir ist einfach so, wirklich nur an 3, wirklich nur wie, hey, bei mir ist es einfach, der Klettverschluss am Ende ist wie Spider-Man zwischen diesen beiden Waggons, der den so hält und so auseinandergerissen wird. Oh ihr mein seid Gott. nicht so risikobereit. Okay. Auch Ist ein Lebewesen? Es ist kein Lebewesen. Okay. Dann bin ich risikobereit. Du bist risikobereit? Sounds great! Do we make it in time for Also wenn Columbina's Jeremy irgendwie mealtime again? risikobereit ist, bin ich auch risikobereit. Bin ich halt auch Are risikobereit. those hanky Ich fange mit Lining Leo up? an, okay? for soup that Columbina's serving? Just a moment. Wow! This is really good! Refreshing, tasty fruit soup! Paimon's never had anything quite like it! Another serving? Make that two! Yes, I asked Anefa for some basic recipes, and I've made several attempts. Well, my sleeves are too wide. They brush against the pot if I'm not careful. Yes, I asked Anefa for some basic recipes, and I've made several attempts. The Kuhenkian animals have both responded quite positively. I struggle somewhat with making desserts, though. You have to get the temperature and proportions just right.
Sure. Let's start with crumb kake, shall we? Would you like to try one? What do you think? Did Paimon miss anything? Ah! It's so sour! What are you trying to do to Paimon? It's all about the initial taste! Couldn't one of you have warned me to take a smaller bite? If you hadn't said anything, Paimon would have thought this was a prank. Watching people's faces pucker or something? Okay, let me try again. Here, try this batch. Really? Paimon wants some too! Mmm, that's the stuff! Oh, so tasty! Good enough to be given as a gift? Totally! Wait, did you learn how to cook and make crumb kake because you wanted to make a present for someone? Yes, for my friends. Do you still remember the first time you came here together? You had prepared some food for me. Though the food couldn't do much to replenish the power I had lost, eating it did make me feel more relaxed. Echt wenig. Was muss ich machen? Ich sag's gleich. I did not give it much thought then, but now I understand. The time and effort put into carefully preparing food by hand is what gives it soul. What I enjoyed was not simply the food itself, but the warmth and kindness in the hands that made it. And the less those hands seek reciprocity, the greater the warmth and kindness required to match it in turn. Aww, Paimon's gonna blush if you go on like that. To be honest, we were at least kinda hoping to get on your good side back there. Indeed. But now that I understand all this, I'd like to do a little more. It's a wonderful feeling. Would you come with me to visit our friends? Apart from the crumb kake, I have also prepared a few other gifts. But they must be sent in secret. Why in secret? If you don't mind Paimon asking. Well, you've always been the ones to pleasantly surprise me. I'd like to see how my friends will react when the tables are turned. Phew! We were running all over! Finally done! Their reactions were kind of surprising, though. Some didn't even realize they were gifts from you, Columbina! It's fine. I expected as much. What's important is that they were happy to receive the gifts. In that case, Blauma definitely knew the crumb kakes and wreath on her desk came from you. Paimon can
understand her being hesitant about wearing the wreath, but seriously, she stared at the crunkakes for a good 10 minutes and still couldn't bring herself to eat one. It seems Yehoda got quite the fright, though. Perhaps we shouldn't have slipped the gifts directly behind her. Maybe she's just naturally more alert? Still, she seemed to calm down when Asher came over to paw at the scratching post you sent. As for our other friends who aren't in Notcry, I'm counting on you to deliver their gifts. Here. Ooh, is it finally our turn? Huh? Candies? Paimon thought we'd get crunkakes like everyone else. Well, you already had some of those while taste testing. Some variety is nice, don't you think? That's good to hear. And there's one more gift. Here, for you. I've heard it said that the skies belong to the birds, and the land to the beasts. While the vast space between the two is reserved for adventurers wearing wing gliders. With this by your side, may your path forward ever be lit as with moonlight. And thank you for your companionship. I heard there's a crazed forest boar wreaking havoc around the outskirts of Chinju Forest. Didn't you go for a walk there a few days ago? Did you see it? Nope. Really? Then what about that weird kid? Word is, she's been asking around that same area about some witch. The rumors about that place are just bizarre. We should head over and check it out for ourselves. Count me out. I just finished working overtime. All I want to do right now is head straight home and catch up on sleep. Yeah, you look dead on your feet. I'd better stick with you till you get back. Don't want you passing out on the way. Did you hear that? No! The part about the witch! What if it's one of the mages? Come on! We gotta go check it out! Break, Schmake! Besides, Paimon doesn't believe for a second you're not curious about this. If there's a mage around here, something big must be going on! Maybe there's nothing to it, but if the rumor's true, we might be able to help out!
Hier. This should be the place. Let's see. Any forest boars or mages around? Huh. Guess not. Looks like it was a false alarm. Makes sense. Paimon doesn't recall ever seeing a forest boar here before. And all that stuff about a witch? Why would they come all the way here, out into the middle of nowhere? They have way more important stuff to be doing. That's just a stereotype. A witch will do anything for her own amusement, even if it causes innocent people to suffer. That's why it's a hunter's duty to... Wait, you two. You're Alice's trusted confidants. The renowned duo of the Traveler and Paimon. Hold on. Let me start over. My name's Prune, and I'm Alice's... friend. Yeah, friend. In fact, she invited me here to take care of a, witch-related incident. But we lost contact due to certain uncontrollable circumstances, so... Guessing this is the weird kid who was asking around about witches? Yeah, I heard that! And don't give me that look. I'm not some weird kid wandering around for no reason. I'm here for a professional investigation. The point is, I know Alice. Uh-huh. You don't sound super sure about that. Don't believe me? Look, Alice gave me these. Witch's tools. Surely you recognize the magical signature on them. A bell, a hammer, and a tattered old book? Guess they could be special, but they're not exactly screaming witch. Huh. That's odd. Not recognizing the first two I can understand. But this Spondamod textbook really means nothing to you? The Traveler's Companion is supposed to be a well-read, high-level student at the Academia. According to the rumors, at least. 80 years ago, this was the defining Spondamod text. It's a true classic. Wait, you mean companion as in... Paimon? Man! Paimon's academic cred is off the charts! Which is to say... Yes, of course! That text is super... important and all that. Whoa! Why is the bell ringing all of a sudden? In theory, it detects localized abnormal magical fluctuations. Huh? Unusual power surges. There must be one nearby. I just know I'm right this time. It's gotta be a witch. Wait, so you're saying it means a witch is nearby? Just follow me. You'll see I'm right. Monsters? You said it was gonna be a witch! Shoot. I got my hammer back there. Sorry, but could you take care of these while I go get it? Thanks! Nice one, Traveler! You're just as good in battle as all the rumors say. Thanks for stepping in, and I apologize. I shouldn't have rushed in like that. But I wasn't lying! Alice said that when the bell rings, a witch might appear. I just didn't realize the probability was so low. It's okay. We believe you. Besides, if it's one of Alice's gadgets, it must be able to do all sorts of weird things. We know all about that, don't we?
Oh, I knew it! Oh, hey! There's a card here! Calling all children with imaginary friends. Do you want to accomplish something great together? If so, go off and find the Dough King. There's also a forest boar drawn on it. Could it be the one that's been running wild around here? Another one of her schemes. What do you mean? A plot to lure in children using the things they love the most. And using their own imaginary friends against them? Oh, it's despicable, reprehensible, and absolutely unforgivable! You think it's that serious? Then we've got to do something! There it is again! Please don't let it be more monsters! Considering what happened before, you're right to be cautious. I'm gonna go ahead, but I won't force you to come along. What should we do? We can't just leave her on her own. There's no mistake this time. This has gotta be the witch's stronghold. Blow it up! Blow it up! Guess the rumor about the forest boar is true, but it talks? What is it planning to blow up? Isn't this kind of concerning? Pretty sure what Klee said is just as concerning. Huh? On the very night, Paimon and Prune! Wait, you two know each other? Yep. Prune moved to Mondstadt not too long ago. She taught me this game called Answer or You're Toast. It's super fun. What? Hey, I told you not to tell anyone about that. It's not like that. It's just a game where you answer questions and, in return, you get to eat toasted snacks. Huh, that sounds right up Paimon's alley. You should come next time, Paimon. The more people we have, the bigger we can make the fire, and the more fun it'll be. Never mind that for now. What are you doing here, Klee? This animal didn't hurt you, did he? No, he wouldn't hurt me. We were just playing. This is Popcorn, my new friend. Wait, he looks exactly like the drawing on this card. Oh, yeah, that's the request for help that the Dough King drew. But don't worry, the Hexen Circle's on the case. The Hexen Circle? Do you know where the witches are, Klee? Come on, you can tell me. Yeah, they're inside the secret base. I'll go get them. Back in a flash. I was right. I knew they had to be close this time. Why do you look like you're gearing up to fight a monster? Trust me, these witches are... Ta-da! The little Hexen Circle reporting for duty. We just talked it over, and Yao Yao said we should put the little in front because we all still have growing to do. The little Hexen Circle? What in the world is that? She never mentioned it before.
I'm Little Witch Klee. Oh, and the little Hexen Circle was my idea. It's always a good day when I get to see you two again, Traveler and Paimon. Oh, right. Klee mentioned she was bringing a new friend to the base. Guess we should introduce ourselves then. I'm Little Witch Yao Yao from Liyue. I just joined the Little Hexen Circle, and I'm looking forward to learning a lot. Oh, hi. Your turn, Chi-Chi. Nice and slow. Just like we practiced, okay? Still remember what you wrote down? I am Little Witch Chi-Chi. That's all. Traveler and Paimon are in my heart. I can remember them without writing things down. New friend is a new face. I will try to remember. My turn? Hello, you two. Oh, and our new friend here. I'm Little Witch Simon. Hello, friend, or, witches. You can call me Prune. Sure looks like the real deal. You even have introduction magic, just like Alice and Nicole. Mom's a super impressive witch. Guess I just take after her. Wow, Prune! So, when you said there were witches around here, you were talking about Klee and the others? Yes, of course. A little witch is still a witch after all. Was this Alice's idea? Does this organization take orders from the main Hexen Circle? Prune is the best. She's my friend. Oh, and Mom said she's her friend too. What? Your mom said we were friends. What's with the surprise? Didn't she just tell us herself she was Alice's friend? So, Paimon, Prune, wanna join the little Hexen Circle? Do it, do it! You can come into our secret hideout, and we can all share snacks and toys. Plus, you get to share Mom's cool introduction magic, too! She said I can use it on all the little witches. I'll pass. I stopped playing pretend a long time ago. Unlimited snacks are one thing, but self-introduction magic, too? That's so cool! Wait, no! Paimon's not ready! Alice also loves putting people through trials, remember? What if Klee inherited that trait too? Paimon can't swear allegiance now! She'll look like such a joke if she doesn't pass the test! Aww. So, fellow little witches, does Paimon need to pass some sort of trial to join the little Hexen Circle? Nope. All it takes is an invitation from Klee. That's how we joined. Yep! Wow! That's a lot simpler than Paimon thought. That's to be expected. A child's world is simple. Adults are the ones who make things complicated. So, Paimon's a little witch now? Oh, what's her introduction magic gonna be? Mom says the content of the introduction is super important, because it's kinda like a first impression. So the person who knows the little witch best should decide. Just picture it in your head, then hold my hand
and the magic will transfer. Yeah, you definitely know Paimon best. So, in your eyes, what kind of little witch would Paimon be? Okay, Paimon, hold out your hand. Done! All right, little witch Paimon, go ahead and introduce yourself. Oh, that's it? Okay. Here goes nothing. Hello, everyone! Little Witch Paimon reporting for duty! Congratulations, but shouldn't we get down to business? Something doesn't seem right with this boar. Yeah! You said the little Hexen Circle is working on a quest, right, Klee? Now that Paimon's a member, she should get all caught up, huh? So, what's the situation? The whole popcorn thing is super complicated. It's gonna take ages to explain. Can we at least find somewhere to sit down first? Standing is so tiring. Ooh! Let's have a tea party then! Tea parties are perfect for long conversations. Great idea! I'll be in charge of snacks and drinks. Oh, I'll get the chairs. And I'll get some toys for us to play with. You can come with me, Chi-Chi. Help me pick out some good snacks. You're more than welcome to explore our secret base in the meantime, Honorary Knight and Prune. All right. Guess I can do some reading while I wait. You're sleeping again? Are you really that tired? Yeah, I moved those chairs and I had to give Gina all those directions. It was hard work, so I rewarded myself with a nap. Gina? Oh, like short for Mujina. Cute. I knew it! I knew people were gonna think that. No, it's a name! A regular name! It's not short for anything. Okay, not short for anything. Got it. Oh, Gina's my imaginary friend, by the way. She's invisible to people most of the time, so I never introduced you. Huh. Paimon never really thought about it before, but of course you all have imaginary friends. That's what kids do, right? Shh! Don't call me a kid, or you're gonna jinx my chances of getting taller. Soon, I'm gonna be a full-fledged ninja who can hold her own. I just know it. But before then, I guess it doesn't hurt to tackle things with a friend. Besides, even if Gina helps me, it's not like most people would see. So, it would still look like I could hold my own. You know, holding your own and being alone are two different things, right? Really? Great!
this ninjutsu device here that you can use to train with her. I've been so busy with the other little witches, training has kind of taken a back seat. Wait! You're not telling us this so you can slack off while we do it for you, right? What? No, it's not like that. This device is for escape training. Sensei left it for me, but as you know, I'm already really good at running away. I don't need help with my own training assignments. I finished those ages ago. It's Gina. She's even lazier than me. If we're gonna make a break for it together, she has to be able to keep up. So she needs to finish her training. That's what I'm hoping to get some, help with. So, how is asking us to help not slacking off? Ich habe eins. Ich lege das hier so auf den Löffel. Leute, ihr werdet gefüttert. Werdet ihr gerne gefüttert? Ja. Ja. Oh, bitte nicht, ey. Okay. Kommt auf die Situation an. Also ich habe hier einen Cracker, okay? Auf diesem Cracker ist was oben, ja? Okay. Leo, du mach gerne den Mund auf. Steck's ab. Ey, das ist jetzt aber ganz schnell eskaliert hier, ehrlich. Ui. Die Augen brechen mich so. Oh nein! Oh, ich glaube, ich weiß, was passiert. Oh nein! Ich bin ganz schärfempfindlich. Oh. Das war schon wenig Risiko. Das war wenig Risiko, ja. Wenn ihr uns nicht mehr braucht. Easy, wirklich easy. Stay, wie empfindlich bist du? Dann gib mir Medium. Medium? Bitte Medium. Okay. Dann bekommst du dasselbe wie Leo. Das war jetzt Medium. Okay. Also es war ein Cracker und es war eine scharfe Soße drauf. Habt ihr eure Masken noch auf? Ja. Brauchst du noch Du nicht? Doch, aber Ja. ich fühle mich so, als wäre ich der Einzige, der hier so steht. Ja, wir sitzen links. Ich bleibe hier jetzt den Rest der Zeit so stehen. Darf ich euch weiter füttern oder soll ich euch lieber in die Hand geben? Okay, Ich hätte es gerne. Bin ich jetzt dran? Das Flugzeug kommt. Lokalisiert diesen Schatten. Also der Cracker Ich möchte kurz anmerken, dass Magda für diesen Move mit so dastehen musste.
Magda musste legit. Magda musste so legit. So, das Flugzeug kommt. Das Flugzeug kommt. Unterperformant. Oh, okay. schönes Aber es Wort. geht auch nicht um den Cracker, muss man sagen. Also du hättest mir ruhig... Obwohl, nee. Warte, jetzt warten wir mal kurz noch auf Jeremy. Du bist ein bisschen risikofreudiger. Meine Augäpfel sind sehr tief in meinem Kopf drin gerade. Also es ist scharf, aber es ist durchaus Leo-scharf. Also es ist nicht so besonders. Also wenn du mir nicht... Also du schaffst das schon. Also ich esse gerne scharf. Ich habe es vorher probiert und für mich war es okay. Also es ist Aber wirklich ich esse auch okay. gerne Also scharf. tu mir nicht weh, sonst ist alles Jeremy, okay. das ist okay. Das ist wirklich okay. Ja, ja. Ja, Jeremy? Ja, schön auf. Sehr gut. Toll gemacht. Hat Jeremy das jetzt schon im Mund? Ja. Ja. Und? Ich hätte auch gerne noch so Ja, das ist schon scharf, aber es geht. Hä, das kommt erst ganz spät und dann aber auch nur sehr zärtlich. Genau, und dann geht's auch wieder weg. Ja. Das ist wie so eine ist aber kurze lecker. Umarmung. Das ist wie eine kurze Umarmung. Okay, Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne die Augenbinden abnehmen. Und ist zwar das hell? haben wir hier Chili-Soße. Alter, die Augenbinde-Situation, da war ja das ja Studiolicht, ne? Ey, ich habe die Augenbinde abgenommen und ich habe danach legit erstmal nur noch blinkende Lichter gesehen. Das Studiolicht hat mich einfach vollkommen zerstört danach. Also so muss sich eine Flashbang angefühlt haben. Wir standen ja so kurz, weiß nicht, 2 Minuten da oder so und die Augen haben sich sofort an die Dunkelheit gewöhnt und du machst sie auch, ich hatte legit Flimmern vor den Augen. Das war so crazy. Ich habe bestimmt 5 Minuten gebraucht, bis ich wieder flimmerfrei gucken konnte einfach. So chili good. Meine Augen haben sich noch nicht erholt. Habanero Mango. Garlic, ja? Habanero Garlic. Habanero Mango. Und? Habanero Mustard. Es ist Jalapeno. Wir sind doof. Also egal. Nee, warte mal, Momentchen. Also ich- Veganen Chilis Bei aus uns ist Afrika. Habanero. Schüttel mich. Aber hast du geschüttelt vorhin? Nee, sorry. Und dann probieren wir noch. Schmeckt bestimmt ganz anders eigentlich. Das hier sind 4 Chilis, oder was? Ja, das ist fast ganz, ganz scharf. Oder? Mango. 4 von 5, oder was steht da? Ja. Ja, 4 von überlebt. 5 Chilis. Nee, das sind, für die Frage übrigens, der Hygienezustand der Löffel, das waren 3 unterschiedliche Löffel. Oh, hast du Hunger? Okay, Leute. Herzlich willkommen an So Chili. Hallo Moritz. Ja, Magda. Wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Fantastisch. Auch gut. Geht's euch wirklich gut oder brennt der Mund noch? Wir schauen mal, wie es morgen War hier ein geht. Öffner Also, irgendwo? kannst Ich du mach's hier dir mit mit dem Löffel aufmachen. auf, wenn du willst. So nämlich. Ja, also man kann auch mit dem Löffel Flaschen, also Magda kennt das. Doch nicht so Maschine, I guess. Okay. Bei euch sind die Flaschen offen? Ah. Darf ich auch kurz meine Hände? Wie schnell war die mit dem Zewa hier? Danke sehr. Du weißt, du hast 60 Sekunden Zeit. Yes. Bist du bereit? Ich bin bereit. Und deine Zeit läuft. Hi, ich bin Moritz, Gründer von Socially. Und bei Socially dreht sich alles um Social Impact und Chilis. Und die Chilis, das sind nicht irgendwelche Chilis, sondern aus Westafrika, genauer gesagt aus dem ländlichen Raum Senegals. Und da existieren leider 2 größere Probleme. Viele Leute leben unterhalb der Armutsgrenze und viele Leute leben ohne Zugang zu Strom. Unser Lösungsansatz bei Socially ist einfach. Wir arbeiten mit einer Frauenkooperative zusammen, die diese Chilis verarbeiten zu einer fair gehandelten Chili-Maische, welche dann die Basis ist von all unseren Chilisoßen. Und diese Chilisoße spendet wiederum dann im wahrsten Sinne des Wortes Licht. Und zwar ganz einfach, eine Chilisoße ist ein Tag Licht. Das Beste, es funktioniert. Wir haben bereits jetzt 1500 Menschen zum allerersten Mal Zugang zu Strom ermöglicht. Hat sehr tiefe Taschen, ne? Da kommt alles Mögliche aus der Hose raus. Wir wollen aber noch viel, viel weiter. Unsere Vision ist eigentlich so, die soziale Schwester Tabascos zu werden. Dafür brauchen wir Aufmerksamkeit. Und ich freue mich auf einen energiegeladenen Deal. Sehr schön. Danke, Moritz. Seit wann gibt es euch? Also die Firma selber? Seit circa 4 Jahren und seit 3 Jahren sind wir so am Markt und versuchen vor allem jetzt mehr in dem Online-Shop-Bereich größer zu werden. Wir verkaufen vor allem an Solarfirmen, die das als Firmengeschenke dann kaufen für ihre Mitarbeitenden, weil viele kaufen dann Schokolade und generell Süßigkeiten und ich versuche dann die zu motivieren und sagen, hey, kauft auch was nah dran ist an eurer Mission und das funktioniert zum Glück ganz gut.
Esst ihr denn gerne scharf? Also ich hab mal, Ja. aber dann war ich alt. Ja. Also, Ist wirklich so, ist wirklich so. Also ich konnte mal sehr scharf essen, aber das Alter hat sich einfach, also ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht. Ich kann nicht. Ich meine, das sehr scharf ist nicht so ganz deins, aber ihr habt ja auch Soßen, die nicht so scharf sind. Ich hatte die da. Habanero und Mango. Ich hatte mal Sriracha, ich hatte mal eine Sriracha-Sucht. Sriracha-Soße auf alles. Alles auf Sriracha-Soße. Es war wirklich, aber es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht. Es geht nicht. Das ist schon so die schärfste, Ja. aber es gilt eigentlich immer Geschmack vor Schärfe bei Socially. Also selbst wenn du nicht so gerne scharf isst, zur Pizza passt dir super das Olivenöl, Knoblauch und ja klar, die Chilis aus dem Seneca. Ich habe eine Kollegin, die sich immer Hüttenkäse und Tabasco aufs Brot macht. Glaub mir, für die wäre das auch was. Ja. Hüttenkäse und Tabasco, Alter? ist keine Competition-Schärfe. Also es ist eher so, okay. oder? Ganz bewusst nicht. Also die Frage ist, wie kommt man auf die Idee, eine Chili-Soßen-Firma zu eröffnen? Ja, das fragt meine Familie sich bis heute. Dann stimme ich da einfach mal mit ein. Also am Ende ist es eine Leidenschaft für Chili-Soßen, die ich einfach entdeckt habe, als ich in Mexiko gelebt habe als Schüler. Das ist schon ein bisschen her. Und dann eine, I ja told you how many klar, glasses of water to have a day. Still remember? 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. No. It's okay. That's what I'm for. Your personal hydration assistant. No better time than the present. Here, have some now. Aw, you really look out for Chi-Chi, huh, Yao-Yao? Traveler, Paimon! Perfect timing. What kind of snacks do you like? Salty? Sweet? Oh, let's see what we have. Paimon's bag is full of snacks, too. Pick out whatever you like. Snacks and toys are meant for sharing. Here. Oh, this is the toy Auntie Cloud Retainer made for us. She built a lot of fun adeptal arts into it. After she heard from Master that we were coming to Inazuma, she lectured us all about being safe on our own. But she didn't think telling us would be enough, so she made us this mechanism to play with. She said the most effective lessons are the ones combined with fun. Be home before dark. Tuan Tuan and Yuegui go together. Chi-Chi and Yao Yao have to hold hands. Yep, that's what she said, huh? Nice remembering, Chi-Chi. Auntie Cloud Retainer's adeptal arts are amazing. She made a whole domain where our imaginary friends can play. I even got to meet Chi-Chi's imaginary friend for the first time, too. She's a cute little finch, just as adorable as Chi-Chi herself. Her name is Tuan Tuan. Chi-Chi's obsession with finches is suddenly starting to make a lot more sense. Yuegui is like the mechanical Yuegui, but different. Oh, right. Just in case you're confused, Uruguay is also my imaginary friend. It all started after Auntie Cloud Retainer gave me the mechanical Uruguay. We've grown up a lot together since then. Tuan Tuan's grown too. She got chubbier, but she can also fly higher. Aw, that's awesome! Real or imaginary, it's nice to grow up with friends by your side. Oh, shoot. I almost forgot I'm supposed to be in charge of drinks. I'll be done soon. You guys should try out this mechanism in the meantime.
ein klares Verständnis für Unternehmen, dass die einen Zweck haben sollten. Und zwar nicht nur Geld verdienen, sondern echte Probleme lösen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es haben jetzt schon 1500 Menschen zum ersten Mal Zugang zu Strom, was schon zeigt, okay, so eine kleine Chili-Soße oder so ein kleines Gewürz kann schon einen Wechsel bewirken. Und ich hoffe, dass wir immer weiter damit gehen. Wo kann man euch kaufen? Vor allem im Online-Shop bei mir, also socially.com. Und sonst hier in Berlin sind wir bei Bio Company zum Beispiel gelistet. Ja, also Moritz, mir fragen, was ist denn so deine Vorstellung von einem Deal? In welche Richtung würdest du denn gerne gehen? Ich denke immer alles nur im Impact und alles, was irgendwie darauf einzahlt, dass ich mehr Produkte verkaufe, heißt dann wieder mehr Tagesstrom. Keep it simple, 10, 10, 10 habe ich mir gerade so im Backstage-Bereich gedacht. Also 10% Provision, 10% für eure Community und 10 Content Pieces. Also wenn du mich vor 10 Jahren getroffen hättest, hätte ich gesagt, ich trinke so eine Tube aus. Live im Stream? Jetzt weiß ich, warum du aufgehört hast. Ja, ist es so. Und das hat dann irgendwann aufgehört. Deswegen, ich bin auch komplett aus dem Schärfe-Game raus. Ich bin ein alter Mann. Mich verletzt das. Nein. Mich verletzt das wirklich. Ich glaub mir. Ich erfinde das nicht. Ich habe ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Ich habe wirklich ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Oh Gott. Deswegen muss ich leider passen. Also ich muss leider an dieser Stelle passen. Ich bin leider auch wirklich einfach sehr schärfeempfindlich. Das war gerade so, also mehr würde nicht gehen. Doch echt Unglück da. Wir sind ja auch überhaupt nicht diese Food-Leute, ne? Also wir haben ja überhaupt keine Food-Person, dann ist es sehr unglücklich für ihn. Deswegen, ich bewerbe dann auch mal gerne Produkte, hinter denen ich auch wirklich stehe, die ich auch selber irgendwie benutze und so. Deswegen wäre ich in dem Fall dann auch raus. Finde es aber trotzdem mega cool. Dankeschön. Ich glaube, du hast ein bisschen Pech, dass hier keine Food Creator sitzen, weil dann wärst du, glaube ich, weiter mit dem Ding gekommen, weil es ist ja ein cooles Produkt. Bei 10 Content Pieces sind wir bei mir irgendwo bei 20, 30 draußen, deswegen mal gut. Kann ja sein, dass es irgendwo Content Creator da draußen gibt, die Bock auf sowas haben. Der hat ja gesagt, wie er seine Größenvorstellung hat. Also wenn Food-Influencer oder irgendwelche Leute, die mit Food machen, ne, hier so à la Koch-Influencer, hier Brot mit Ei und so, das sind ja genau die richtige, das wäre ja genau die richtige Nische gewesen, aber ich kann halt nicht. Das wird schwer, deswegen wäre das, glaube ich, mit mir auch nichts. Ich habe dir einen Tipp für dein Merch. Du könntest daraus Anti-Socially Club rausmachen. Das ist eine geile Idee. Sehr gut. Und ja, das ist mein Input zu dem Alles gut, vielen Dank. Gerne doch. Genau, es kann leider nicht jedes Startup mit einem Deal nach Hause gehen. Und wie du schon ganz richtig gesagt hast, es kommt natürlich auch sehr stark darauf an, welche Creator hier sitzen, wie ihre Communities aussehen und wie ihre Vorlieben sind. Ich muss sagen, ich bin auch... Also ich persönlich, das ist gar nicht so, also das ist natürlich schade, dass das so ein Mismatch war. Die Tatsache, dass jetzt hier, aber ich meine, wir reagieren ja trotzdem darauf und ich meine, der ein oder andere wird sicherlich eine scharfe Soße sich gönnen. Ich glaube, das ist trotzdem ein riesiger Reichweiten-Benefit für so eine Firma. Und unter Umständen gucken ja jetzt andere Influencerinnen und Influencer sich das an und sagen, okay, da ist jemand bereit für eine Partnerschaft und macht das und schaut mal, ne? Und unter Umständen wird da ja was. Ne? Ich habe letztens erst mein erstes Mukbang-Video hier hochgeladen. Das Video heißt, Rezo hat mir seine Nudel geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Wir haben ja letztens die Nudeln von Rezo probiert. Das gibt's auch auf dem Zweitkanal, auch Stay. Da haben wir schon die Reaktion zu hochgeladen. Das könnt ihr da schon sehen. Also ich arbeite dran, aber so groß bin ich da noch nicht drin. Sehr, also ich liebe scharfes Essen. Ich weiß, welche Chili-Soßen ich in Zukunft kaufen werde. Danke, Moritz. Dankeschön. Danke. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht die ganz scharfe genommen habe. Ich hätte es jetzt schon einmal gern, ich hätte es gern Du wärst neugierig gewesen. Ich bin neugierig, ich bin risikobereit. Okay. Dir Risikobereit. hat's ja geschmeckt, oder? Ja, ihr hättet das auch überlegt. Vielleicht war der Cracker das Problem. Ja. Nein, Warum hast du keinen Deal angeboten? Mal sehen, vielleicht rede ich später nochmal mit Moritz.
An die Zuseher auf YouTube, vergesst nicht, euer Lieblings-Startup in den Kommentaren reinzuschreiben. Und das Publikum hier vor Ort, investiert weise eure 1000 Coins. Ich bin ja nicht so gut mit Finanzen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, jetzt kommt gleich live, das erste Mal, dass etwas was normalerweise live passiert, jetzt in Wirklichkeit passiert. Ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus? Warte. Ist das ein Finanzguru-Placement? Ja. Wie gut seid ihr mit Finanzen? Ich habe eine Frage. Ja! Bei euch aus? Oh Gott, ist das ein Finanzguru-Placement? Ja. Wie gut seid ihr mit Finanzen? Ich habe eine Frage gestellt. It's coming! Ich bräuchte einen Guru dafür. Oh, ich wünschte, ich hätte jemanden, der mir helfen könnte. Nein, Leute, das war ganz ehrlich, ohne unsere Partner wären wir hier heute nicht da. Ohne unsere Partner gäbe es diese Show nicht. Und Finanzguru ist echt ein Das ist ganz ehrlich, da dachte ich, ganz toller Partner. das schneiden sie raus, aber finde ich sehr krass, dass sie es drin gelassen haben. Eine Sache haben sie allerdings rausgeschnitten. Bei der So-Chili-Situation haben sie rausgeschnitten, dass ich dem Moritz, glaube ich, gesagt habe, es wäre cool, wenn er als Unternehmen, das auf so socially aware und so ist, dass er dann darauf achtet, woher seine T-Shirts kommen. Ich habe schon bei der Vorrecherche geguckt, woher so die Klamotten kommen und dachte, da ist mir dann aufgefallen, ja, aber das habe ich einfach als Feedback so mitgegeben. Das ist eigentlich auch hier passiert, das wurde wohl rausgeschnitten. Sorry. Ja. Aber war auch jetzt nicht gemein oder so, ich habe das einfach nur gemeint. Und zwar helfen die auch echt, einen super Überblick über eure Finanzen zu haben. Super praktisch und effizient. Ihr könnt da all eure Konten verknüpfen, egal ob Giro, Kreditkarte, PayPal oder euer Depot. Ihr könnt eure regelmäßigen Beträge und Verträge automatisch erkennen. Aber warum wurde das rausgenommen? Ist wichtig bei Nachhaltigkeit. Naja, weil ich weiß nicht, warum das rausgenommen wurde. Tatsächlich, ich sage das nur der Transparenz halber. Weil der verkauft ja jetzt nicht vermarktet ja jetzt nicht seine T-Shirts, sondern der hat einfach nur ein paar T-Shirts, wo sein Name draufsteht. Ich habe denen das nur mitgegeben, weil ich wichtig finde, dass man sowas halt auch noch verbessern kann. Grundsätzlich muss ich leider sagen, in der Merchandise-Industrie ist das gang und gäbe. Ja. Die Herstellungsumstände von Klamotten sind wirklich prekär in vielen Fällen. Und da bewegt sich, also das ist kein Ausreißer oder sowas. Also das ist wirklich keine Out-of-the-Norm-Thing, sondern das ist der Standard. Der Standard ist, die Sachen kommen aus Pakistan, aus Bangladesch, aus China. Und das ist leider der Branchenschnitt. Kennen lassen und einfach easy verwalten lassen und sogar kündigen lassen. Ich weiß nicht, wie viele Abos ihr gerade laufen habt, die ihr schon... Das finde ich übrigens bei Mood sehr geil. Mood hat auf ihrer Webseite... Das müsste ich jetzt nochmal nachrecherchieren, aber könnt ihr dieses Made Out of Trash, was wir ganz am Anfang gesehen haben, die haben einen extra Reiter auf ihrer Webseite, wo steht, warum sie nicht in Bangladesch produzieren und was eigentlich die Probleme mit Herstellung in Bangladesch ist. Die erklären auch sehr gut, was so Betriebsunfälle, wenn so eine Fabrik zusammenbricht und so, die haben da so einen eigenen Bereich für. Kündigen lassen sollte ich auf jeden Fall mindestens 2. Ja, und es gibt auch die Finanzguru Plus Version, mit denen man noch andere Features hat, wie zum Beispiel Budgets, Prognosen und Analysen. Ich finde es super, es ist super hilfreich. Wenn euch das gerade abgeholt habt, dann holt euch doch gerne die App. Mehr Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Die Basisversion ist übrigens gratis. Vorletztes Startup für heute. Wir sind sehr gespannt. Ihr könnt sehr gerne wieder zu mir kommen. Habt ihr einen Tipp? Was denkt ihr ist drin? Kein Käse. Gibt es in Deutschland überhaupt noch Möglichkeiten, Klamotten in großer Zahl zu produzieren? Ja. Naja. Die kosten halt nur deutlich mehr, ja, die Einzelteile. Grundsätzlich muss das nicht mal in Deutschland passieren. Es muss halt einfach nur, es wäre halt gut, wenn das in der Europäischen Union passiert. Die Europäische Union ist da eigentlich schon der richtige Maßstab. Also, Portugal, Deutschland, Polen, Spanien und im Westen der Türkei geht's auch noch. Das wäre zu offensichtlich. Okay, wir gucken rein. Seid ihr bereit? Ja. Willst du? Okay, mach. Das ist keine App. Ist keine App? Das kenn ich doch. Bernsteinzimmer. Socken. Oh, ich brauche weiße Socken tatsächlich. Warte mal, sind das Socken und Pralinen? That's Das ist wild. hier. Hä?
Oh, guck mal, wie süß, da ist ein Herz drauf. Oh. Bernsteinzimmer, wo sich die Hochkunst prämierte Pralinenkreation mit der Vision einer nachhaltigen und freundlichen Welt vereint. Nachhaltige Schokolade also. Nachhaltige Schokolade. Aber was machen die Socken hier? Oder Okay. sind die einfach breit aufgestellt, so Produkte? Ja, einfach, die sind besonders breit aufgestellt. Schokolade, Socken, Handys, Monitore, die verkaufen Geräte. alles. Ich habe hier was entdeckt. Was denn? Guck mal, hier ist ein Foto von diesem netten Herrn. I grew your Cocoa, wie wird das ausgesprochen? Cocoa. Cocoa Beans. Cocoa. Von Juan. Do you want to send a thank you back to Juan and his team? Vielleicht geht's darum. Then scan, tip me. Ich habe kein Handy. Warte mal. Du hast dein Handy noch. Ist das irgendwie so eine Nebenfirma von der Firma, die die Socken macht? Oder kommt jetzt raus, dass die Schokoladenfirma in allererster Instanz vorher Socken gemacht hat? Ich bin voll ver... Nee, guck mal, ich glaube, es geht hier rum. Ich glaube, das hier ist... Aber warum die Socken? Mein Gott, das kann ich dir auch nicht Konzentrier dich doch nicht auf die Schokolade, verdammt! Nein, du konzentrierst dich auf die Schokolade. Ich sag, Oh Gott. konzentrier dich hierauf. Okay. Tip me. Tip me. Okay, das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Das heißt, man kann jetzt vielleicht Juan einen Tipp senden. Vielleicht kannst du dann bei den Socken quasi ein Trinkgeld schicken für die Fasern, wo die Baumwolle herkommt. Ja, aber warum werden die nicht einfach gut bezahlt? Kannst du dann bei den Socken quasi ein Trinkgeld schicken für die Fasern, wo die Baumwolle herkommt. Ja, aber warum werden die nicht einfach gut bezahlt? Das kann ich dir nicht sagen. Das darfst du ihn gleich selber fragen. Ja, aber ich glaube, vielleicht sowas. Das ist noch nicht abgelaufen, okay. Lass dir schmecken jetzt an der Stelle. Also die Weißen sind sehr gut. Könnt euch gerne setzen, Leo, du kannst gerne auf deinem Platz weiter genießen. Danke. Und dann holen wir hier unser vorletztes Startup rein. Soziale Interaktion nicht gut gemeistert? War das so eine, finde ich, eine legitime Frage. Tip me. Hallo. Ups. Hallo Helen, hallo liebe Archa. Hallo. Wie geht's euch? Super. Ja? Sehr gut, okay. Ihr wisst, ihr habt 60 Sekunden Zeit und eure Zeit läuft. Jeden Tag kauft ihr Produkte von Menschen, die ihr nicht seht. Die meisten dieser Menschen arbeiten in prekären Bedingungen. Doch nicht, weil sie uns egal sind, sondern weil diese Menschen für uns nicht sichtbar sind. Ich bin Helen und mit TipMe machen wir diese Menschen sichtbar und ermöglichen eine direkte Wertschätzung. Das globale Trinkgeld. Bisher 180.000 Euro an 2.600 Menschen in 10 Ländern. Zum Beispiel 490 Euro an Juan aus Ecuador, der den Kakao für eure Pralinen geerntet hat. Oder 180 Euro an Tui Tam, die diesen Jumpsuit genäht hat. Ich bin Adja und das hier wird groß. Und die stärkste Wirkung entsteht, wenn alle Menschen davon wissen. Und da brauchen wir euch und euch. Und am besten ist, wir fangen jetzt sofort damit an, Juan und Tui zu feiern. Und ich würde mich freuen, wenn wir einmal einen Applaus geben für diese Menschen, die unsere Sachen produzieren. Vielen Dank euch beiden. Habt ihr Fragen? Ist irgendwas offen? Also ihr stellt sozusagen unabhängig mit welchem Produkt, stellt ihr euren Service zur Verfügung, um zu sagen, hey, wie können wir auf eurer Verpackung oder auf eurem Endprodukt den Direktansprechpartner und den Hersteller markieren? Oder wie verstehe ich das richtig? Ich kann euch das mal zeigen. Das ist vor allem ein Widget für Online-Shops. Aber über QR-Codes können wir das auch auf jedes Produkt drauf machen. Oder man sucht sozusagen die Farbe aus, die Größe und dann kann man sehen, gibt ein Trinkgeld an NäherInnen wie Tidau in dem Fall. Kann man Trinkgeld auswählen. Also ich beschreibe mal ganz kurz, was ich sehe, einfach damit die Leute das auch so ein bisschen wissen. Sehr gut, danke. Das ist jetzt ein Online-Store und in diesem Online-Store ist so ein kleines Widget integriert, wo sozusagen ein Trinkgeld gegeben werden kann an die Person, die sich diesen Artikel hergestellt hat oder mit hergestellt hat. Das kommt alles bei der Person an? Genau, zu 100%. Wir ziehen nichts davon ab. Wir sind selber auch eine gemeinnützige Organisation und im Verantwortungseigentum organisiert. Das heißt, wir können auch nicht verkauft werden.
werden. Mit uns also die Menschen, die bei TipMe arbeiten, können entscheiden. Arbeitet ihr mit allen Unternehmen zusammen oder würdet ihr mit allen Unternehmen zusammenarbeiten? Also wenn jetzt da so ein Fast-Fashion-Unternehmen irgendwie wäre, würdet ihr trotzdem anbieten, dass man da tippen kann? Was ja eigentlich am sinnvollsten wäre, aber gleichzeitig würde man sich auch denken, okay, ich kaufe jetzt gerade ein Piece aus wirklich prekären Situationen und sage aber, okay, ich leg noch mal 2 Euro drauf für mein Gewissen. Das ist eine richtig gute Frage. Das ist eine richtig, und ich finde, die moralische Frage ist jetzt halt wirklich, was macht man? Was macht man? Was tut man? Ne? Sagt man jetzt gar nicht oder... If you're looking for something Bisher haben wir Ich lasse ihr das erstmal beantworten. vor allem mit nachhaltigen und fairen Marken zusammengearbeitet. Aber wie du schon meinst, der Need ist am größten in den großen Fabriken, wo die Menschen am wenigsten verdienen. Ja. Deswegen jede Marke, die irgendwie ein Commitment hat, wirklich was zu verändern. Und genau, deswegen alle Marken, die ihr Herz öffnen und ihre Menschen... Seht ihr eine Gefahr, dass durch die Subventionierung dieser Direktausgaben, dass die Hersteller dann halt die Gehälter deswegen reduzieren, weil sie sich darauf verlassen können, ihr macht das? Hatten wir keinen einzigen Hatten Fall. wir noch nicht. Also die Factories sind so an Bord, die feiern das total. Ist ja für die auch ein extra Tool, dass ArbeiterInnen weniger die Fabrik verlassen, eine höhere Motivation haben, lieber zur Arbeit gehen, weil sie wirklich gesehen werden. Also der Euro ist super nice, aber stell dir vor, du machst jeden Tag 8 Stunden lang die gleiche Fließbandarbeit und plötzlich schickt dir irgendeine random Person aus Deutschland 3 Euro, um zu sagen, danke. Die wird ja plötzlich gesehen und gewertschätzt und das ist unbezahlbar. Das Problem an der ganzen Sache ist, also wir haben hier so eine, ich betrachte das jetzt mal aus der Schlipsträgersicht, ne? Ich habe eine Schlipsträgerposition jetzt und versuche euch da mal so ein bisschen Eindruck von zu geben. Meine Schlipsträgerposition ist, dass gerade in Niedriglohnländern, also alles was in Mexiko, in Pakistan, Indien, in China manchmal, hängt ein bisschen davon ab, welche Region und wo genau, aber auch China und Bangladesch, dass in diesen, ja, auch Südamerika auch abhängig davon, ne? Es hängt immer ein bisschen davon ab, was man herstellt und so weiter. Dass auf jeden Fall aus Niedriglohnländern ein Preisdruck entsteht. Das heißt, der Kapitalismus ist leider so aufgebaut, dass er in 99,9% der Fälle dafür sorgt, dass so viel eingespart werden muss, wie es nur geht. Also, dass ein gigantischer Preisdruck entsteht und dass je höher die Stückzahl wird, desto heftiger sich selbst kleine Einsparungen auswirken, wo es dann nur um Cent geht. Aber da wird jeder Cent gedrückt. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, ist das nicht so wie ich eben gerade sagte, ist das nicht eine potenzielle Subventionierung von schlechten Gehältern? Und ich muss sagen, ja, das ist eine Subventionierung von schlechten Gehältern. Aber das ist auch nicht verkehrt, weil die Gehälter ja ohne Subventionierung trotzdem schlecht sind. Denn es gibt da keine Verbesserung. Wenn man den Leuten nicht hilft und nichts macht, dann haben die ja trotzdem schlechte Gehälter. Denn der Konsum selbst, also durch den Konsum selbst hast du ja wenig bis gar keinen Einfluss darauf. Du kannst ja von Leuten nicht erwarten, also von vielen Unternehmen, also ich versuche das immer so ein bisschen anders zu machen, aber viele Unternehmen sagen euch die Produktionsketten. Viele Unternehmen sagen euch nicht, welche Produkte was in der Herstellung kosten, sodass ihr ableiten könnt, ob das einigermaßen fair ist oder nicht. Viele Unternehmen sagen euch nicht, ja gut, dafür haben wir 30 Cent bezahlt und wir verkaufen es für 20 Euro. Das macht... Find any good toys to bring, Klee? Yeah! Mom made me this magic toy so that Dodoko and me can play with bombs together. I'm gonna bring it to the tea party so all the little witches can join in too. You want everyone to play with bombs together? That's way too dangerous for a tea party. It's not dangerous. The toy makes it so that Jumpy Dumpty doesn't explode. So I can use it all I want without getting sent to confinement. That's what Mom said. You guys should come play too. Dodoko came to Inazuma with me and really wants to meet you. Huh? But you usually carry Dodoko with you, don't you? We met ages ago, remember? No, not that Dodoko. The Dodo clan has lots of Dodokos. Some are like me and like going on exciting adventures in new places. But a lot of Dodokos live in a different place most of the time, so you haven't met them yet. A different place?
Yeah, back in Mondstadt, Prune showed me a picture book about it. She said that place is a made-up world for kids, and Dodoko is my imaginary friend. But no matter where Dodokos come from, Mom always finds a way to bring them here to play. Like this time, she put Dodoko in a magic toy. Yeah, we've seen all kinds of Dodokos at this point, but it still feels amazing every time. So, you gonna play bombs with us? Please, please! Halt einfach viele nicht. Es wird aber trotzdem konsumiert. Und jetzt ist die Frage, wenn die prekären Situationen durch das System, das wir geschaffen haben im Kapitalismus, so oder so unfassbar eklig sind, weil wir auch in Europa uns nicht zum Lieferkettengesetz durchgerungen haben, weil wir uns in vielen Fällen einfach nicht zu einer Verbesserung dieser Situation entscheiden konnten, verzichtet man auf Modelle, die es versuchen, für die Leute vor Ort besser zu machen. Also, weil das ist ja keine Heilung. Das macht das nicht weg, das Problem. Aber es lindert es. Ne? Es lindert es. Das ist das Ding. Und jetzt ist die Frage, ist man gegen Linderung? Hier haben wir mal euch mitgebracht, was alles möglich ist mit dem globalen Trinkgeld. Letztes Jahr war ich mit Ethnotik, die machen diese Rucksäcke, in Ghana. Und Charles hat ein kleines Familienbusiness, der macht diese wunderschönen Batikstoffe. Und bisher hat er 1.880 € bekommen. Das sind 3... Nein, es hält das System am Laufen? Nee. Das System läuft so oder so, ob das existiert oder nicht. Also man muss das verstehen, das ist einfach wichtig. Ne? Dieser Herr aus Ghana, der seine Sachen kriegt, der hat entweder was dazu oder der hat nichts dazu. Das System läuft weiter. Das System läuft weiter. Es gibt keinen Ansatz, den man hat, um das System zu verändern. Es gibt keinen. Es gibt leider keinen. Ich wünschte, es gäbe einen, aber diese Umsturzfantasien sind nicht realistisch. Es gibt's halt nicht. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Mich hat das hier auch lange beschäftigt. Mich hat das sehr lange beschäftigt. Ich habe sehr lange überlegt, was ich mache. Ich sag's jetzt noch nicht, weil man sieht das dann. Mindestlöhne im Jahr. Überkrass. Wie viele Unternehmen sind schon bei euch quasi? Oder habt ihr es schon gesagt, sorry? Bisher haben wir mit 20 Marken zusammengearbeitet. Genau. Ist das eine dauerhafte Sache oder sind das immer so temporäre Wellen, die ihr mit den Marken zusammenarbeitet? Also idealerweise ist es auf eine lange Frist ausgelegt natürlich. Aber wir hatten auch einzelne Kampagnen von einer Marke aus UK zum Beispiel. Die hat dann mit Don in der gleichen Fabrik produziert und dann haben die das für eine Kampagne gemacht. Habt ihr ein bisschen für so Greenwashing-Kampagnen ausgenutzt? Hey, ich finde, wie geil das ganze Format ist, zeigt sich daran, wie geil die Fragen hier sind. Also, dass hier so klare und doch kritische doch mit Besorgnis auch erfüllte Fragen ausgedrückt werden können und wir hier nicht irgendwie hinterm Baum halten müssen, um irgendwas sondern dass Leo, Jeremy und ich da sitzen können und sagen können, okay, voll cool, ist es so, was ist das? Das sind einfach auch wichtige, richtige Fragen, die dann gestellt werden müssen. Und ich finde es so toll, dass das alles drin ist. Das Ding ist, hier können wir ja ganz leicht belegen, wie viel Geld haben wir gesammelt für welche Person. Wir haben eine Datenbank, die das alles trackt. Das heißt, Greenwashing ist ja immer irgendwas grünmalen, was total... Finde ich cool. Ich frage mal genau, aber was halt diese Buzzwords wie nachhaltig, wie fair und so weiter, wo nichts dahinter steht und wo man nicht weiß, was das ist. Ne? Hier hat man das komplett konkret, dass man das belegen kann. Das sind die Menschen, die haben so viel Geld bekommen. Ja. Und am Ende, selbst wenn das ausgenutzt wird, das ist ja trotzdem eine Wirkung. Also da ist ja jetzt nicht irgendwie, das endet irgendwo, sondern it's really an impact that is happening for people. Was auch noch voll krass ist, damit wir diesen Menschen Geld schicken können, müssen wir ihre Daten haben. Wir brauchen Bankdaten, wir brauchen... Jetzt kommt ein richtig geiler Punkt, Alter. Wir diesen Menschen Geld schicken können, müssen wir ihre Daten haben. Wir brauchen Bankdaten, in Kenia verschicken wir es über Mobile Money, wir brauchen die Handydaten. Ich habe Chats mit den Workern. Es ist schon ein paar Mal passiert, dass Worker mir geschrieben haben über Dinge, die in der Fabrik nicht gut gelaufen sind. Ja. Und dann konnte ich halt direkt
an die Brand, anrufen, hier ist irgendwas passiert. Am gleichen Tag wurde die Fabrik angerufen und das Ding wurde gelöst. Das wäre ja dann ein Deal, den man theoretisch freiwillig machen würde. Also, wird ja Das fand ich krass. Das ist ein Take, das ist krass. Von euch jetzt kein Geld nehmen, das ist ja Quatsch. Oder einen Reichweiten-Deal anbieten. Also ich würde Stories für euch for free machen und dann, wie viele, können wir dann sehen. Wollt ihr vielleicht kurz mal sagen, wie genau ihr euch so einen Deal oder so eine Abmachung vorgestellt hättet? Was wir konkret brauchen, sind Intros zu Unternehmen. Ich weiß nicht, ob ihr Unternehmenspartnerschaften habt, aber das ist der Hebel, wo wir halt direkt x neue Fabriken reinholen, x neue Worker, die direkt davon profitieren können. Die Reichweite ist so ein bisschen Mittel zum Zweck. Und auch mehr Leute ihre Brands, ihre Favorite Brands anschreiben können. Hey, habt ihr schon von Tippme gehört? Leute, ihr müsst das implementieren, weil wir wollen das zurückgeben an die Leute, die da für euch Sachen produzieren irgendwo, ja. Nee, ich find's mega und ich würde mich da einreihen. Also ich kann auf jeden Fall auch gerne Content produzieren. Ich kann mir Stories vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, vielleicht ein Reel oder so. Müsste man dann noch mal genau drüber sprechen, wie man das aufbauen kann. Aber ja, ich glaube, Instagram wäre da eine ganz gute Plattform für. Sehe ich auf jeden Fall am meisten da. Also ich wäre auch an Bord. Und ich schließe mich meinen Kolleginnen und Kollegen an. Also für mich ist das, da ich selber schon so viel Charity mache, für mich ist das ein No-Brainer. Ihr braucht hier nichts geben oder so. Das ist, safe Panels, Banner, Logos. Wir setzen uns danach zusammen und konzipieren das aus. Das ist die richtige Idee und lass uns das machen. Gratuliere zum Deal. Ihr könnt gerne alle dreimal aufstehen und irgendwie... Alle machen's. Und ich kann auch jetzt schon sagen, jetzt kommt das Zweite. Wir sitzen gerade schon mit Tippme zusammen und ich habe mich dazu entschieden, weil Tippme auch die Möglichkeit hat, Direktspenden einfach weiterzugeben, dass Tippme einfach for free eine Integration in meinem Stream bekommt und man einfach über Tippme, weil das ja auch eine klare gemeinnützige GmbH ist, das ist also alles fantastisch, dass man darüber dann halt einfach Spenden abwickeln kann. Das war mich meine Frage auch noch. Ich glaube, die war nicht hier mit dabei, sondern die habe ich danach gestellt. Dass man direkt Workern einfach in den entsprechenden Situationen spenden kann. Und da das so auch abgewickelt werden kann, integriere ich das einfach in die Streams. Wir sind aber gerade noch am Schnacken. Also das ist, wir waren mit Shift sehr, sehr schnell. Wir hatten mit Tippme jetzt, waren jetzt nicht so flott. Das heißt, das kommt so oder so. Und ich werde euch dann sagen, ich gehe davon aus, dass das im Laufe der kommenden Woche jetzt passiert. Wenn das dann drin ist und dann geht's los, ne? So. Und in deinem Shop? Nee, in meinem Shop brauchen wir das tatsächlich nicht. Weil wir machen ja unsere Einkaufssachen relativ transparent. Unsere Näherinnen und Nähern werden sehr gut bezahlt. Unsere T-Shirts kosten viel im Einkauf. Wir produzieren in der Europäischen Union. Bei uns braucht man keine Angst dafür haben, muss man keine Angst haben um die Umstände der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den besprechenden Bereichen. Da sehe ich das nicht. Ich sehe es für meinen Stream und dann nutze ich das dann gerne auch. Den Deal besiegeln. Liebe Helen, liebe Archer, vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr schön. Danke, Leute. Nice Idee, aber steigt damit nicht die Inflation stark an, wenn jetzt sehr viele mitmachen? Nee. Danke euch beiden, danke. Nee. Tippme kommt zurück. Was geht? Ich befürchte eher, dass die Unternehmen vor Ort feststellen, dass die Arbeiter entsprechend mehr Geld haben und deshalb die Löhne noch weiter drücken. Wie soll das dann verhindert werden? Ey, die Löhne sind doch so oder so gedrückt. Also ich verstehe den Ansatz. Ich denke, das haben wir auch gerade schon mehrfach klar gemacht. Wir haben ein kapitalistisches System, in dem wir leben. Unweigerlich schon sehr lange integriert und auch sehr räuberisch. Die Löhne sind so oder so schlecht. Die Löhne werden so oder so gedrückt. Die Löhne sind auch, wenn nichts passiert, katastrophal in prekären Umständen. Ja? Fast Fashion und so, das ist alles doof. Du hast keinen Einfluss darauf, dass die Löhne besser werden. Du hast da keinen Hebel. Das ist leider, das ist systembedingt. Du hast einfach systembedingt keinen Einfluss. Und ich finde,
unter der Gewissheit, dass man entweder gar nichts macht und das einfach so akzeptiert oder was macht und ein bisschen versucht da entgegenzuwirken, auch wenn es nur ein Pflaster ist, entscheide ich mich lieber für das Pflaster. Ne? Ja, alle drei. Wie sieht es mit der Menschen aus einem mehr in einem Produkt mit? Das weiß ich gar nicht. Ne? Das weiß ich gar nicht. What's up? Wie ist die Baumwollernte in der Arbeit bei Gottloser Mutter? In Griechenland größtenteils kommt das. Und das hängt auch ein bisschen zu der Zusammenmischung an. Wir haben eine Amphori-Zertifizierung. Eine Amphori-Zertifizierung bedeutet, dass die Arbeitsumstände bei der Lieferkette, also so mehr oder weniger so eine Lieferkettengesetz ähnliche Situation. Europa hat es nicht geschafft, deswegen macht es Amphori selber. Also die Arbeitsumstände sind da sehr, sehr okay. Sehr, sehr gut. Überdurchschnittlich zumindest. Was geht? Wir kaufen unsere T-Shirts auch für einen extrem hohen Preis ein. Also in dem Einkauf kosten unsere Textilien, T-Shirts kosten 20 € im Schnitt, wenn du keinen Print hinten hast. Ein bisschen weniger, wenn du einen Print hinten hast, ein bisschen mehr. Unsere Ärmelprints, dann das ist natürlich der näheren Arbeit oder Printarbeit. Unsere Pullover kosten im Einkauf 40 €, allein wegen der Masse von Produkten. Und das wird alles entsprechend nach unten weitergegeben. Das teuerste Produkt, was wir im Einkauf haben, ist unser Zipper, der kostet über 45 €. Unsere Marge auf unsere Produkte ist 2,5. Das bedeutet, ihr könnt mehr oder weniger unsere gesamte Einkaufsliste rausrechnen, wenn ihr unsere Verkaufspreise nehmt und dann 2,5 durch 2,5 und dann wisst ihr unsere Einkaufspreise. Was passiert? Was Wir passiert? haben einen Deal mit allen drei. Was? Ihr habt einen Deal mit allen Ja, drei? die waren so in dem Fall das gemeinnützig. Wir wollen da nichts von haben. Die pushen es einfach. Nice. Ja. Geil. Geil. Und das Was war das geht? Ziel, was wir uns gesetzt haben. Wir waren am Anfang so, alles, was wir davon abgeben an Prozenten, geht ja weg von den Menschen, für die wir das hier machen. Deswegen macht das keinen Sinn in dem Ja, ist auch geil. Fall. Und die haben es alle verstanden und... Mega. Tipp, Tipp. Hurra! Tipp, Tipp. Hurra! Tipp, Tipp. Hurra! Dann kommen wir jetzt direkt zum letzten Start. Also ich sag euch auf jeden Fall, sobald wir das Panel haben und so, dann kriegt ihr das ja nochmal mit. Ist auf jeden Fall cool. Wir werden auf jeden Fall was machen. Ja? Da 5 von 5. Max kommt schon wieder mit dem Produkt. Und zwar dürft ihr hierfür wieder die Augenbinden mit nach vorne nehmen. Oh Gott, gleich wieder Flashback. Ich finde es mutig, dass du die raufmachst, bevor du hergehst. Ja, also den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Ich werde das ganz zum Schluss. Warte, ich führe dich her. Ja, sehr gut. Okay, ich lüfte. Das Publikum sieht wahrscheinlich noch nicht so viel. Wir haben hier nur 2 Stück. Deswegen, ich würde es einfach mal Leo eins geben. Und Jeremy, du bekommst auch eins. Stay, du bekommst es dann gleich. Ihr könnt es ja schon mal ein bisschen beschreiben. Ein Ring und... Irgendwas ist dann Wo das Publikum ist, ha? Also, der Ring ist so mittelhart. Wer beschreibt Dinge so? Ich beschreibe Dinge so. Dass der Ring ist mittelhart. Ja, ihr checkt, oder? Ich verstehe, was du meinst. Ja, danke, Jeremy. Stay, So. brauchst dich nicht so aufregen. Wirklich. Und der ist aber nicht, also er ist rund, ja, ist am Ringe so an sich, aber da ist so ein... Bei mir ist das... Warte mal, wir haben Stay Pepe im Mode? Wo ist denn das hergekommen? Gnupsi, da ist ein Gnupsi. Und der ist... Okay, Leo, willst du mal an Stay geben? Ja, gib mal. Ungern. Schafft ihr das? Hast du? Ja. Das habt ihr toll gemacht, ohne dass ich helfen musste. Ja, das ist so die Verbindung, die man als Juror hier bei Green Deal Das aufbaut. baut sich auf. Nein. Hier schon Was denkst du, ist es mit? Gute Frage. Hier schreibt jemand, konntest du die Maske danach mitnehmen? Die Antwort ist nein. Ich habe gefragt, auch wenn hinten das bei mir so ein bisschen wie Spider-Man hängt, ne, habe ich ja vorhin schon gezeigt. Ich durfte das nicht mitnehmen, weil die Masken noch für die anderen Shows brauchten. Mittelhart oder ist es nicht mittelhart? So, Also, es ist ja wohl ganz klar mittelhart. Stay. es ist ein Ring. Aber es hat hier vorne auch so eine Diode oder so. Es ist irgendwie so. Also zum Anlegen ist es nicht elastisch genug. Ich würde es jetzt nicht mittelhart nennen, aber es ist auf jeden Fall schon, hat eine gewisse Eigenform. Schon ein bisschen dreiviertelhart, oder? Und es ist elastisch genug, dass man es bewegen kann, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich das... Jeremy, was denkst du? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich gar Also keine Ahnung. es fühlt sich ein bisschen an, als wäre hier so ein Sensor Ring oder und hier oben sowas. so ein Sensor oder so. Ja, nehmt mal die Augenbinden ab. Vorsicht Guckt euch mit das dem Ding Licht. an. Sag doch, das ist hier... Nee, was ist denn das? Ich glaube tatsächlich, ich weiß, was es ist. Was ist Du es? weißt es? Aber
Also, ich würde gerne, dass ihr noch mal ratet, die Herren. Was könnte das denn sein? Ist das ein Frauenprodukt? Ich glaube ja. Verhütung? Ist das ein Verhütungsprodukt? Sag mal, jetzt musst du aber auch Ja sagen oder nein. Also ich glaube tatsächlich schon, dass es zur Verhütung ist. Oder dass es bei der Verhütung unterstützt. Also ich glaube, es kommt unten rein. So. Okay, du willst mir sagen, dass du den nächsten Deal bekommst, oder? Wir werden es gleich los. Ja. Ja. Ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen. Und damit begrüßen wir unser letztes Startup, den Ovula-Ring. Genau, einfach dazulegen. Ja. Hallo Anne, hallo Annika, wie geht's euch? Hallo, sehr gut. Wir freuen uns hier zu sein. Ja, seid ihr gut vorbereitet? Denke schon. Ja, wir werden es gleich sehen. Ja, Nee, ihr macht das bestimmt ganz toll. Ich setze mich wieder auf meinen Stuhl. Und eure Zeit läuft ab jetzt. Der weibliche Zyklus ist medizinisch gesehen eine Blackbox. Wir ändern das und machen Frauengesundheit sichtbar. Ovula-Ring ist eine ganz neue Methode, die den weiblichen Zyklus erstmals komplett abbilden kann. Der flexible Ring wird vaginal getragen und zeichnet rund um die Uhr die Körperkerntemperatur auf. Dadurch erkennt Ovula-Ring Eisprung und fruchtbare Tage exakt und präzise, auch bei unregelmäßigen Zyklen. Das schafft echten Mehrwert. Frauen verstehen ihren Körper besser und können selbstbestimmte Entscheidungen treffen. Bei Kinderwunsch, hormonfreier Verhütung und für ihre Zyklusgesundheit. Unser Impact ist sozial und nachhaltig. Wir helfen, verfrühte IVF-Behandlungen zu vermeiden und entlasten damit das Gesundheitssystem. Sammeln ganz neue Daten zur weiblichen Biologie und treiben Forschung in der Frauengesundheit stetig voran. Und durch unseren integrierten Schwangerschaftstest vermeiden wir zusätzlichen Müll. Unsere Vision, den weiblichen Zyklus endlich sichtbar zu machen. Für bessere, schonendere Therapien und für einen echten Impact zum Schließen des Gender Health Gap. Erstmal ganz kurz, habe ich das eben richtig verstanden, dass ihr einen integrierten Schwangerschaftstest? Ja, das ist richtig, genau. Ovula-Ring vereint mehrere Systeme in einem und da ist auch ein integrierter Schwangerschaftstest mit drin. Das Besondere dabei ist, dass er auf dem exakt bestimmten Eisprung basiert. Also nach Hochladen der Daten wird dann der Schwangerschaftstest aktiv und die zweite Besonderheit ist, es wird auch der voraussichtliche Geburtstermin mit angegeben, was einen riesen Impact hat. Also ich muss sagen, die Cutter hatten auf jeden Fall Spaß. Die Cutter hatten auf jeden Fall Spaß mit diesem Auch Video. der voraussichtliche Geburtstermin mit angegeben, was einen riesen Impact hat, weil es eben super genau ist. Kann das irgendwelche Nebenwirkungen oder so haben, wenn man sich den einführt? Wie lange muss man den tragen? Trägt man den die ganze Zeit? Der Ring wird eigentlich durchgehend getragen, kann bis zu 1 Stunde am Tag entfernt werden und zeichnet somit 288 Mal am Tag die Körperkerntemperatur auf und hat somit Daten über den gesamten Tag und kann dort auch eine Zykluskurve anhand dessen erstellen. Ja, kann man damit Sex haben? Absolut. Ovula-Ring kann bei jeder Tätigkeit im Körper verbleiben, bei Sex, Sport, in der Sauna, im Schwimmbad. Das ist alles möglich. Wenn man jetzt für Sex entfernen möchte, ist das kein Problem und kann ihn danach einfach wieder einführen. Genau, und während der Periode wird er auch entfernt und dann spätestens am 6. Zyklustag wieder eingesetzt. Genau. Und wir sehen nicht nur, wann die fruchtbaren Tage sind und auch wann die hochfruchtbaren Tage sind, sehen wir, sondern wir sehen eben auch, ob der Zyklus überhaupt gesund ist. Und Stress, Sport, Ernährung hat keine Auswirkungen auf die Messgenauigkeit von Ovula. Okay. Weil das ist ja immer so ein bisschen das Ding bei, ich sage jetzt mal, natürlicher Verhütung, dass viele denken, dass sie dann wirklich so einen Alltag brauchen, wo überhaupt keine Stressfaktoren oder so vorhanden sind. Genau, das können wir sogar halt an den Temperaturkurven erkennen. Für mich ist es halt immer interessant, einfach zu lernen als Mann. Also einfach, dass ich natürlich als jemand, der davon dieses Produkt jetzt nicht benutzen kann, höre ich jetzt einfach zu. Und das, was mir als Frage eingefallen ist, war, wo werden denn die Daten verarbeitet, die ihr da sammelt? Also I got you, Chat. I got you. I got you. Ich gehe jetzt davon aus, das passiert irgendwo in Deutschland. Ja.
Die Daten liegen komplett pseudonymisiert und verschlüsselt ausschließlich auf deutschen Servern und werden nicht weitergegeben an Dritte. Der ganze Ring ist made in Germany mit extrem kurzen Wegen. Cool. Ja. Was ist die Halbwertszeit von so einer Batterie? Weil das läuft ja sicherlich auf eine Batterie. Wann müsste man das laden, tauschen? Genau. Im Durchschnitt 7 Monate tatsächlich. Und so lange hält dieser Sensor auch durch. Und dann wird beim jedem Mal Hochladen die Batteriespannung überprüft automatisch von unseren Systemen. Und das heißt, die Anwenderin kriegt automatisch einen neuen Sensor zugeschickt, wenn wir im System sehen, die Battery wird low. Hat man dann so eine App dazu oder wie? Ja, genau. Wir haben sie euch auch zeigen. Meine Frage wäre noch so ein bisschen, was kostet sowas? Ich kann gar nicht einschätzen, was so... Wir haben verschiedene Pakete. Das günstigste Paket ist 470 € und das teuerste 1500. So in der Alter, der Preis ist insane, Mann. Und das sind aber am Ende 44 € monatlich für die Nutzerin. Sind das hauptsächlich Frauen, die einen Kinderwunsch haben, die euer Produkt kaufen? Also preislich fand ich übel krass. Also 400 €, 450 € für den für die Einstiegsprodukte. Man müsste da jetzt mal gucken. Ich habe jetzt nicht auf die Webseite geschaut. Und 1500 € für das Premium-Paket ist crazy teuer. Das ist wirklich krass. Oder wird das hauptsächlich zur Verhütung benutzt? Es ist, der Hauptzielmarkt ist tatsächlich Kinderwunsch. Das ist nicht 400... Nee, Chat, ihr habt das falsch verstanden. Was sie gesagt hat, ist, sie hat das umgerechnet, damit man verstehen kann, wie viel das umgerechnet kosten würde. Also, wenn man das hochrechnet auf die Halbwertszeit, wären das 44 €. Ja. Aus der Perspektive von Frauen muss man sagen, also das, was ich mir habe erzählen lassen, ist, dass beispielsweise die Verhütung über die Pille teurer ist als das. Und es ist halt keine Hormonbombe. Oder im ähnlichen Preis ist, ne? Das ist halt immer die Frage, ne? Die Pille ist halt, ach du Scheiße. Ne? Also die Pille ist halt, Aber wir haben auch viele, die das zur Unterstützung der natürlichen Verhütung nutzen und auch ein paar wenige, die das einfach nur für die Zyklusgesundheit nutzen. Ja. Was habt ihr euch denn so gedacht vom Reichweitendeal her? Ja, also wir würden super gerne mit dir zusammenarbeiten. Da kommt er. Das Medium. Das Green Deal Medium. Da haben meine Spinnensinne aber sofort ausgeschlagen. Ja. Wer hätte es gedacht? Ja, also wir würden super gerne mit dir zusammenarbeiten, wenn du Interesse hast. Habe ich nicht kommen sehen. Wir können um die 10% Community-Rabatt abgeben für eure Communities und würden euch anbieten 5% Affiliate-Provision pro verkauftes Paket. Also... Möchtest du den Deal annehmen? Wir können noch mal vielleicht über die Prozente und so sprechen, aber also ich hätte super Bock, mit euch zu arbeiten. Ich bin eure Creatorin, ganz klar. Nee, ich finde das Produkt mega spannend und das sind natürlich, also zum einen habe ich genau eure Zielgruppe. Ich behandle genau diese Themen. Ich meine, mein größtes Format ist die sprechende Periode, deswegen bei mir geht es immer wieder um den... Ja, das ist also das ist tatsächlich, da brauchst du gar nicht mitbieten, das ist der perfekte Fit. Ne? Also das ist einfach, oh, ich habe ein T-Shirt gefunden, das ist ja genau meine Größe, perfekt. Oder huch, ich habe ein paar Schuhe gefunden, die sind ja auch genau meine Größe. Es ist wirklich ein No-Brainer. Zyklus der Frau und deswegen glaube ich, wäre das ein sehr gutes Match. Ja, denke ich. Genau. Ja, ich denke, wir würden uns auf jeden Fall über eine längere Kooperation mit dir freuen. Ja. Dann freue ich mich sehr, dass wir einen letzten Deal haben. Gerne noch mal aufstehen. Ich hätte aber gerne gesehen, wie Stay uns das verkauft. Also ich hätte das sicherlich hingekriegt. Wie, weiß ich jetzt noch nicht. Also ganz ehrlich, ich hätte das, also nach meinem Verkaufstalent, also wirklich, mittlerweile bin ich an einem Punkt, an dem ich das auch, ich schwöre, das hätte System hätte das sogar gekauft und Hydrogens hätte sich das dann bestellt. Einfach aus Solidarität. Das
Das waren unsere 5 Startups von heute. Jetzt seid ihr dran und zwar mit einem... Eine Sache, die ich schade finde, fällt mir gerade auf. Wir hatten bei dem Ovula-Ring Zuschauerfragen. Also wirklich tolle Zuschauerfragen von Frauen, die da vor Ort gesagt nochmal Fragen hatten. Also von wegen, hey, für mich, ich bin ja so und so betroffen, so und so betroffen. Das war noch sehr, sehr interessant. Schade, dass das nicht dabei war. Die Fragen hätte ich kann mich jetzt nicht einzeln an jede Frage erinnern, aber ich weiß, dass da eine sehr angeregte Diskussion war. Die haben dann so ein Mikrofon rumgehen lassen. Und das hat es anscheinend nicht in die Sendung geschafft. Die haben ein Mikrofon rumgehen lassen und dann haben eine Frau noch gefragt, ja, wie ist denn das eigentlich für mich? Und auch viel mit so Migräne-ähnlichen Diagnosen. Also da ist ja dann so eine Diagnose auch irgendwie dabei und man kriegt eine Menge Daten. Und dann könnte man gewisse Sachen besser auswerten. Oder ich muss da jetzt passen. Ich kann mich nicht an die einzelnen Sachen erinnern. Ich weiß nur, dass die Diskussion sehr interessant war. Und die auch extrem krasse... It's clear that with the right strategy, no opponent is invincible, even a witch. The cryo whopperflower just now was nothing more than a plant mimic. It didn't seem like the kind of monster a witch would summon. Faced with its burrowing and cryospike attacks, evasive maneuvers are of particular importance. The Traveler's footwork alone is a revelation that deserves to be studied. Not to mention his combat moves. I'd better make some notes. Hunting training revised, draft 16. Done! What you writing there, Prue? Whoa! Oh, you scared me! You have to at least make a sound if you're gonna walk over here like that. Paimon doesn't walk. She flies. Well, whatever. Did you, hear all that just now? In that case, I need to tell you something. I know it's going to sound unbelievable, but just hear me out. See this book here? Alice gave it to me. But there were a few loose pages tucked inside. Magical pages that transform whatever is written on them into a real place. I know it's hard to imagine, but think of it like being able to go inside a fairy tale. Oh, so like Simulanka. We went there ages ago. What now? I've never heard of that place. Wait, does that mean there's actually a fairy tale book that people can go inside? So, what kind of fairy tale did you write, Prune? Can we go inside and take a look? I'd never waste them on something so childish and unrealistic. There are only a few sheets of this paper. The obvious choice is to use them for my own benefit. So, after teaching myself all the material in this textbook, I wrote up a full combat training plan. With a little time, I'll be able to take down Alice with my own 2 hands. Huh? Didn't you say you were friends? What's this about taking her down? Shoot! I got too excited and let it slip! Oh, wait a second. Oh no. Is the cat out of the bag? That just means you're super good friends, huh? Huh? We have a friend like that too. Always challenging the Traveler to a sparring match whenever there's a chance. The Traveler's got a pretty impressive reputation after all. You know, Prune, if you're looking to improve your combat skills, you could always just ask him. Of course! What am I doing copying down techniques in secret when I could go straight to the source? Would you join my practice session, Traveler? Seeing you in action would be an invaluable resource.
Looks like the Little Witch's tea party is ready. Ta-da! Welcome to the Little Witch's tea party! You want something to drink, Prune? Too far to reach? Here, Paimon will help. Thanks. I'll have a hot tea then. No sugar. Oh, we actually don't have tea here. It's too bitter. None of us like it. I don't like hot things. Dango milk is cold. Like coconut milk. I like it. Well, if there's no other option then, I suppose I'll have Dango milk. Kinda seems like you were eyeing that from the beginning. Let's just get on with the meeting. You were going to tell us what the deal is with this forest boar? Right! Popcorn is an imaginary friend. What? No, that can't be right. We shouldn't be able to see other people's imaginary friends in the real world. Yeah! We were only able to meet your imaginary friends thanks to magic, adeptal arts, and ninjutsu. And before, we used Lisa's monocle detector thing. What sort of evidence do you have that Popcorn is an imaginary friend? Imaginary friend? Real friend! I don't know, but I believe him. Let's try a different question then. How did you find him? Oh, we were playing outside, and we found the Dough King's request for help. So, we followed the trail and found the Dough King and Popcorn. The Dough King's super nice. Popcorn was just wandering around. It was the Dough King who found him first. Nice! Nice! Is Popcorn always like this? Doesn't really seem like he can hold a conversation. Popcorn was in bad shape, wandering alone. Angry, running super fast. The Dough King looked worried. He's much better with us. Even talks and smiles sometimes. Well, most imaginary friends are dreamed up by kids, so it makes sense that he'd feel more comfortable around them. Yeah. So, to get this straight, the Dough King found Popcorn wandering around, lost. Then teamed up with the little Hexen Circle to get to the bottom of it? Yep. We're in charge of looking after Popcorn while the Dough King does some investigating. We're gonna meet up tomorrow. Well, I didn't say it 100% was. I was just hypothesizing. So, what's the little Hexen Circle planning to do next? We're gonna do what little witches do best
and help him out. How? By using the same kind of magic the big witches use? I don't know. I've never been a witch before. What do you think we should do, Prune? You're the witches, not me. How am I supposed to... Wait, this could be a chance to get some insider intel. Obviously, the best place to start is with... imitation. We need to learn from the big Hexen Circle. So it couldn't hurt to go through the members and list their strengths. Oh, well, first, there's Mom. She's just like me and loves going on big adventures with her friends. Then there's my auntie who tells prophecies. If you ask me, Popcorn turned out this way because he didn't get enough sleep. Sleeping solves everything. In fact, I think the best idea is for all of us to just take a nap right now. Oh, and another auntie who talks a lot. We shouldn't just jump to conclusions. We need to do our due vigilance. Or, diligence? Point is, this is an important task. I'm not sure we can get to the bottom of it right now, but while we wait for news from the Dough King, we can at least play with Popcorn and keep him occupied. You know, so he doesn't go around scaring people. And another who loved writing stories. Crossing out sleep, but keeping adventures and playtime. Got it. Then there's a super smart one, and I forgot the rest. Oh, come on, brain, work! Wait, here's an idea. Imaginary friends don't exist without a kid thinking them up, right? So, why don't we try to ask about the kid he belongs to? Popcorn? Where's your human? How did you guys get split up? Oh! Ha! Smash, smash, smash! Hamura is hurting! Gotta help her! You gotta help her! Amura must be his human then. What happened to her? How can we help? The Dough King said Popcorn probably has amnesia and can't remember much. Like Chi-Chi. But Chi-Chi and Popcorn are also different because Popcorn can't write. Hamura can write! Bring on the tear bugs! Bring on the booger beasts! Mean or nasty or in your face, one punch sends them to outer space! Yeah, Popcorn's been repeating that a lot. Give them one great monstrous whack, then stuff them in a big old sack! Did Homura write that? Huh, it's definitely got personality. Hooray! Woohoo! Huh. Maybe she's destined to be some kind of New Age poet when she gets older. Famous painter, famous chef, world famous filmmaker. Hey, high expectations put a lot of pressure on a kid, you know. What if she doesn't live up to them? Hamura is the best, no matter what. Can you tell us what she looks like? We'll help you find her. Loves pigtails, floral tresses, smiling, and also... Yeah, this is getting us nowhere. Guess that's all we can get for now. What's our next move? Yeah, guess that's all we can do. Meeting adjourn then? Yeah, let's go play!
Hello, I'm Hyakujitsu Hakushion. I'm a Yumekui Baku like Kohaku here. Or the Dough King, as most people know her. She told us about what happened. Oh, Traveler and Paimon. I didn't know you'd be here too. I hope you've been well. Shion! What a coincidence! We were gonna head to Aiza Bathhouse, but something came up and we had to change our plans. Ah, well, you're welcome anytime. Mizuki is away on business, so I'm in charge in the meantime. It's, quite the task, but I'm trying my best. Sounds like you're here for the same incident as us then. Wow, small world. So, the Dough King is a Yumekui Baku. I read about them in Little Known Creatures of Teyvat, Inazuma edition. Cute in appearance with soft dough-like bodies. Some can even take human form. A friendly and approachable type of yokai. Yumekui Baku help humans regulate their emotions by devouring nightmares. That's all on page 136, if you were wondering. That was quite the knowledgeable introduction. We appreciate all the help so far, little ones. Little witches! We're the Little Hexenzirkel! Oh, noted. Thank you, little Hexenzirkel. As for our friend Popcorn, we discussed the situation with the Baku that patrol the wilderness last night. And, well, the situation is a bit complicated. Klee, why don't you and the other little witches go play with Popcorn for a bit? Okay, follow me, everyone! Huh? Did you send them away on purpose? Well, our Baku friend here did make it sound kind of serious. It's not good for kids to be exposed to the dark side of the world too early, so I thought it was better to be safe. You could stand to take your own advice. I heard that. You just have to blurt out whatever pops in your head. Well, they would have got impatient and run off to play sooner or later. I just hurried things along. I'm not sure it's quite as serious as that, but allow me to explain. After Kohaku sent Popcorn off with the kid... or, the little witches, she found this in the area. Okay, this is giving Paimon the creeps. What is it? It's a nightmare fragment, formed from an accumulation of negative emotions. You can think of it as emotions materialized in physical form. Popcorn happens to bear an identical signature to this fragment. We think he must have come into contact with it and undergone a similar process of materialization. Wait, so that must be why we can see him in the real world. Exactly. Imaginary friends are, at their essence, a harmless collection of positive emotions originating from the subconscious. But under the influence of the nightmare fragment, Popcorn is much less stable. Yeah, he's definitely been pretty hot and cold, and his memories are all messed up. Yeah, we tried to ask him about his human during the Little Witch's tea party. He said Homura is hurt and needs help. Based on what we know so far, it's possible Homura had a nightmare, which in turn affected Popcorn, and that's how things turned out like this. The Yumekui Baku have a way to fix this, though, right? You deal with dreams all the time! We have to help Popcorn! His human must be worried sick! Of course. In our experience, once a Baku consumes these negative emotions, the affected party should return to normal. That includes Popcorn and the human suffering from the nightmares.
We were going to do just that. But then, we received word that there are 3 other locations with a similar signature. Here, take a look. That means there are 3 more of these nightmare fragments? Yes. The emotions contained within are highly volatile. Devouring this one right now could make the others even more unstable. It would be safe to retrieve them and devour all of them at once. That's not quite where our talents as Baku lie, though. With our round bodies, short legs, and stubby hands, we can't run fast or hold tools. Really? Oh, I can't thank you enough. Here, take this map with you. Oh, be warned though. The negative energy within the nightmare fragments might affect the surrounding environment. So pay close attention, and if you notice anything unusual, a nightmare fragment could be close. I'll gather a few other Baku, and we'll be back tomorrow with empty stomachs and the materials needed to prep the nightmare for consumption. Oh, you need to prep it? You can't just dig in? It's nothing special, just a bit of seasoning. Nightmares don't taste that great, so the seasoning helps them go down easier. Oh, yeah. That sounds rough. It's what we do. All right, I better get back to work. Kohaku will look after Popcorn in the meantime. See you tomorrow, and best of luck. So, when are we doing this thing? Whoa! When did you get here? Paimon didn't hear a thing! I wouldn't be a very good ninja if I didn't know how to move around without making noise. How else would I sneak off to go take a nap? I even learned a new ninjutsu to help. Hidden Mujina no Jutsu! Ta-da! Ta-da! So, we heard all of that. So what's the plan? When are we heading out? Yeah, Popcorn is our friend. We want to do our part to help him. Come on, we can't be bringing this many kids along. There's just too much to worry about. I'm not a kid. Whatever. You can learn a lot about someone by traveling together. Might be my chance to find out about the witch's weaknesses. All right then! Let's gather our things and get a move on. All right, I'm ready to head out whenever. Based on the map our Baku friend gave us, the closest fragment should be Chinju Forest. Let's go! This little grove is the place marked on the map, right? Yeah, I know this place. I've slept in every single tree here. It used to be number 5 on my list of best napping spots. Used to be? It dropped to 7th after one of the Shrine Maidens found me. All right, let's split up and look around. It'll be more efficient. I'm a pretty good climber, so I can search one of the trees. Sayu can take another, and the rest... Come on, Prune, let's race!
We'll start from here and see who can find the clues the fastest. Wait! I wasn't done talking! Come on, come on! It'll be good to stretch those muscles! Count us down, okay, traveler? Stick close to me, Chi-Chi. Paimon, carry me! Paimon's not so sure about that. Whew. I've got this. The Yoo-Hoo Art Mad Dash technique has never failed me. Who says I have to go along with this craziness? Charge! That's it. I can't lose to some kid. Huh? What are you still standing there for? We're falling behind! Here, grab onto me. Oh, that running was pretty tiring, huh, Chi-Chi? We can take a little break if you want. Chi-Chi isn't tired. You're sweating, Yao-Yao. Here, Chi-Chi will wipe it off. Dr. Baiju says sweating makes it easy to catch a cold. Gotta get dry fast. You remembered all that? Oh, make way for Boo Boo Pharmacy's little helper, people. No, it was in my notes. Right next to... Find nightmare fragments. Oh, that spelling is a bit... you know what? We'll fix that later. Let's focus on the fragments. Gotta put our herb picking and radish harvesting skills to good use. Gonna blow them all up! Put on the brakes there, Klee. Mondstadt be bombed, Klee be doomed, remember? But we're not in Mondstadt. Which means it's even more important to follow the rules, right? If you want to keep going on adventures, you need to show the knights how well-behaved you are, even when they're not around. I can be well-behaved. I want to go on all the adventures with the little witches. Then how about you search around the bottom of the tree, and Paimon will fly to the top and have a look. Okay, be careful, Paimon. I'll be careful, too. Man, this tree is kind of tough to climb. Good thing I got plenty of experience climbing roofs and not cry. Never thought that'd come in handy here. The Baku said to look for things that seem off or out of place. Let's see. This spot is as comfortable as ever. Makes me super sleepy. No, wake up! Right, I brought mint. That'll help me wake up. The sooner we find these fragments, the sooner I can sleep. Huh? A giant tail? That can't be right. Floss. Must have dozed off at some point, and then someone yanked my tail. Sorry. A lot, huh, kid? I'm not a... Never mind. Have you noticed anything strange around here, Well... I usually like to nap under that tree over there, but for some reason it felt off today, so I decided to sleep in this tree instead. All right, you guys can keep chatting. I'll go check it out.
Miss Nekomata, can you recommend some other good napping spots? Well, the cardboard box is always good. Or grandmother's lap. Miss Cat Lady, I know another cat person, but she only has one tail. Is she gonna get another when she grows up? I doubt it. Unless she's also a yokai from the Nekomata clan. What's the difference between a yokai and a yaoxie? What's a yaoxie? Oh, it's a kind of evil monster. You know, Chi-Chi, I bet it's like the difference between a good yokai and a bad yokai. Just like how there are good people and bad people. That's right! Kirara's a super nice yokai, just like the Doe King. On me. Yep, looks like there is a nightmare fragment here. Let's store it for now. We should press on to the next location. All right, the next location is to the east of Konda Village. I've got it memorized, so let's move. All right, after last time, we're all clear on what we need to do, right? Let's split up and investigate the area. If you find something, just give a shout, okay? All clear? Yes, ma'am! Yes, ma'am. I didn't mean to make it sound like I was bossing you around, Traveler. Well, dismissed! Woo! Mora! Quick, pick it up! Huh! It's just a lavender melon. Honorary Knight! Paimon, Prune, over here! Find something? Yeah! Something huge! A bunch of bugs in a line! I've never seen something like this before. Me neither. Wow. Oh, these are Onikabuto. They're all over Inazuma. In Master's Garden, I saw ants do something like this before. But if they're moving to a new home, why aren't they carrying anything? Strange. Onikabuto are typically nocturnal creatures. During the day, they usually hide in cool, shady places like bushes or between rocks to avoid predators. You sure know a lot, Prune. Their diet consists of tree sap and wild fruit. Given that they're nocturnal, you have a higher chance of encountering them at night. You can say that again. Bullchecker! What are you doing here? We meet again, Lavender Melon. Hey, I'm out here looking for an Onikabuto upgrade. Bigger, stronger. You know the deal. Never stop the grind, am I right? What about you? Whoa, wait a second. We've got ourselves a whole patch of little Lavender Melons here. Ah, I know.
You must be out here playing make-believe, huh? Well, I happen to be free as a bird. Want me to join? Yeah, you can play a mean old demon king with great big horns. Old, huh? You sure about that? Quick, everyone hide! Cover your heads! If he gives you a noogie, you'll never get taller. You guys run! Paimon will hold him off! Listen here, bullchucker. You want to get to them? You have to go through Paimon first. Flying lavender melon's got a feisty side, huh? Well, guess you'll just have to be the first victim. Uh-oh, noogie incoming! Then Little Witch Paimon curses you to lose 10,000 mora every time you give a noogie! Oh, well, good thing I'm sitting pretty with nothing but a cool 500 mora in my pocket. Shoot! Wrong strategy! Run! Whoa, slow down there, little lavender melons, or you're gonna trip. You know what? Because I'm cool like that, I'll give you a 10-second head start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wait, I know. The weird behavior of the Onikabuto is a clue. They would never venture out during the day, unless something happened to their original habitat. In other words, we just need to follow their migration back to the source. Yep, it's here! Come on, let's pick it up. That just leaves one more. We're so close. Please, the little witches were the ones who noticed the Onikabuto. They deserve the credit. Only kids are obsessed with bugs like that. I doubt I would have even spotted them. That's not the point. We have a job to finish. Let's call everyone back. We should head to the next location. Well, we can't just leave them here with that Oni. He doesn't exactly strike me as a responsible adult. Man, I can't find him anywhere. Who would have thought these little lavender melons would be tougher to spot than an Onikabuto? After watching them, seriously, all he has to do to find them is get some high ground. Not that I'm invested in this game. Just find me when we're ready to go. Let's see. Our last stop is the beach north of Konda Village. Time to go! Alright, this is the last location. Where should we start looking? Huh? A group of monsters? Well, that seems a bit obvious. It's just a few slimes. I'll deal with them. Come on, little witches! Let's give Prune a hand! Good luck! Paimon will cheer you on from the sidelines! And don't think that's Paimon being unhelpful! We've been through tons of tough battles, and cheering people on is always super important! You could even say it's the key to victory. Right, Traveler? Go, Klee, go! Use Jumpy Dumpty! Go, Bull Ninja Taiju! Get him, Yo Blade! Nice one, Chi-Chi! Everyone's back in fighting form! Didn't expect them to be so strong. Gotta figure out the right counter strategy.
and kapow! The monsters didn't stand a chance! You weren't bad either, Paimon. Your voice was nice and loud. Impressive fighting, everyone! Little witches are just awesome like that. That tuckered me out. Hungry. Auntie Cloud Retainer said it's not good to wander around in the wild after dark. This is the last fragment, right? Let's pick it up and head back. Popcorn, Dough King! We're back! Whoa! Look at all this food! Did you guys do this for us? Popcorn, we spoke to the Dough King, and we're gonna get you back to normal tomorrow. Yeah, and once Homora's nightmare gets eaten, she'll get better too. Then we'll help Popcorn find Homura, and we can all play together. Wish all our imaginary friends could come out and play too. Ooh, Mom's magic can do that. Have you learned that one yet, Klee? No. All I know is the introduction magic for the little witches. Huh. I bet Master, Auntie Cloud Retainer, and Uncle Mountain Shaper could do it. They all have those super impressive Adepti abilities. My sensei definitely could too. A great ninja can do anything. Oh! What about you, Traveler? Could you do something like that? Yeah. Guess Paimon has a lot to learn from the other little witches, huh? All the imaginary friends hanging out together. Just thinking about it is interesting. Does Paimon have one too? Nope. But Paimon already has someone to keep her company. Someone she can talk to no matter what. The Traveler. What about you, Prune? Do you have an imaginary friend? Of course! He's my best friend. His name is Descartes. He's a puppy and he's super adorable. Just like you. I guess if you think I'm cute, then sure. Well, we're just about done here, right? We should all get some rest. I'll walk you back. You should stay with us, Prune. The Shrine Maiden Lady got us a huge room. We've been staying there together these past few days, and there's more than enough space. Yeah! We even had a pillow fight last night. Well, I already have my own accommodation, so... Come on, Prune! Play with us! Pretty please! Fine. Let's go. All right, we're all set. The Baku have been fasting all night, so we should be able to get rid of this nightmare no problem. The scent matches what we found earlier. Yep, these are the ones. Here goes nothing.
like popcorn is back to normal. Finally, I don't feel so dizzy anymore. I remember now. I remember everything. Thank you for keeping me company these past few days and helping Homura overcome her nightmare. Our pleasure. How did you get separated from Homura anyway? Aren't imaginary friends supposed to live inside kids' heads? Well, actually, Homura is all grown up now. Her work's been so busy and stressful, she can't even sleep most nights. And when she finally found some time to relax out in nature, she had a nightmare the minute she tried to take a nap. I just wanted to give her a chance to rest, so I tried to get rid of the nightmare by going inside of it and beating up all the things tormenting her. But then, I got swept up in a massive storm, and when Homura woke up, an ominous-looking shard was left behind right where she was sleeping. The nightmare fragment. Yeah, so I tried to smash it to pieces. Guess Popcorn's temper wasn't just the nightmare talking. No, but it definitely made it more extreme. But I failed again. Then I got super dizzy and, well, you know the rest. Well, we got rid of all the nightmare fragments, right? So is the problem solved? Homura is free from the nightmare, but her psychological state is still abnormal. In fact, the problem could be quite serious. While digesting the fragments just now, the Baku sensed that there was no attempt from Homura to overcome the emotions contained within them, which is a sign of emotional numbness. She hasn't given a sincere smile in ages. She doesn't let her imagination run wild like she did as a kid, or think up crazy scenes in her head. I can't encourage her through her imagination like I used to. All I can do is watch her lose her spark. When someone gives up on seeking and relishing in their own happiness, negative emotions can become all-consuming. And if that happens... What? If that happens, then what? We see patients like this a lot at the clinic. On the outside, it might seem like nothing is wrong. But on the inside, a sense of emptiness begins to take over, until the person loses the capacity to recognize beauty in the world. As one of our patients put it, it's not that I'm gone, it's the knowledge that my inner child is never coming back. No! I have to help her! Where did she go? Will she be back for dinner? No, Chi-Chi. That was just a metaphor. Or, personification? One of the two. Who says she can't come back? Sometimes, after I get let out of confinement, I dash off so fast even Master Jean can't catch me. But then, Dodoko reminds me that that's a surefire way to get sent back to confinement, so I turn around and go back. Well, that's a more literal take, but Paimon thinks the logic still applies. Yeah, I think so too. If anyone has a chance of getting through to her, it'd be Popcorn, right? He is her imaginary friend after all. She has to listen to him. True. I'd hate for her to get to the point of needing professional help. If she can work through these problems on her own, even better. But Popcorn said Homura hasn't thought about him in ages. She's not gonna be able to hear him or talk to him. Which is why our first priority is to get her to remember him. I have to find Homura. I have to help her. Wait, don't just run off! The little Hexen Circle wants to help too. Popcorn's over there! Come on, let's get closer.
Homura, the proposal you submitted still has issues. It needs to be more creative. It needs that spark. Back to the drawing board. Your ideas were so good when you first started working here. What happened? You know how crucial this pitch is for us. We value your work, but you need to get your head in the game. But this is already the 12th draft. Never mind. Understood. Wait, that's Homura? Isn't that the girl we met outside of Isa Bathhouse a few days ago? That person Popcorn keeps ramming into must be her boss. It doesn't seem like either of them can see him. Homura still doesn't remember Popcorn, so she can't see him. Guess she doesn't wear her hair in pigtails now that she's all grown up, huh? Well, long hair is a lot of work. And no more flowery dresses either. Well, my mom says pants are easier to work in. But I suppose it's just a matter of wearing what's comfortable. There's an exhibition being held in a few days. You need to find some time and show the client around. Take good care of him, all right? Our orders for the next year depend on it. Oh, and draw up a diagram while you're at it. You're always doodling something or other, aren't you? Doesn't need to look that impressive up close, just enough to impress the client during the presentation. Draw up a sketch. The actual content doesn't matter, just make it look good. We'll change it later depending on the client's feedback. Triggering my fight or flight. Or just flight, to be honest. Come on, Homura! Stand up for yourself! Of course. Oh, come on! Where's that explosive temper you had as a kid? Like in that poem you wrote. Wait, that's it. The poem! We can use that to remind her of her childhood and get her to remember Popcorn. Bring on the tear bugs! Bring on the booger beasts! Mean or nasty or in your face, one punch sends them to outer space. Give them one great monstrous whack! Wait, what comes next? Sayu? Shoot. I think I dozed off during that part. Give him one great monstrous whack. Then... Stuff him in a big old sack! Yeah! I've got a sack with your name on it! Hey! Wait! What is it? Confused about something? I think you're the one who's confused. Your feedback changes from one moment to the next. You don't even know what you want, but somehow you expect me to read your mind? Maybe if you actually thought things through, we wouldn't have to redo them. You want me to make the decisions? Fine. Then don't micromanage me. You nitpick everything I do just to complain again when I change it. You talk about a lack of creativity, but I don't see you coughing up ideas. You say the company values me? Really? Because I work myself into the ground every day, and do I even get a free cup of coffee to keep myself awake? No! I buy it myself! Of course, we plan to reward our hard workers with several level... I'm not done. You want to talk about rewards? Because it seems like you just reward us with more work. Half the work I do is outside my job description. I'm not a machine. You can't just wind me up and keep me running forever. I'm overworked. I don't get enough sleep. I can't keep going on like this. You're my boss. If I can't have your mentorship and guidance, the least you could do is create a suitable working environment. Oh, and drawing is what I do for fun. Not another thing you get to use to order me around, so just... shut up! Okay, you're upset. I see that, and you're right. I put too much on your plate. I'm sorry. You should take some time to relax and recharge. How about a 3-month paid vacation? Huh? Ah, of course. Put my mora where my mouth is, right? I'll add on a 3 months bonus. How does that sound?
a 3 months bonus. 3 months bonus. 3 months bonus. 3 months bonus. Everything okay? Oh, yes. You sure? Actually, no. Everything is not okay. I think the proposal I submitted is more than competitive enough. Maybe I could talk you through it, and then you can decide whether changes are really necessary. But first, I'd like to take 2 days off. We can go over it when I get back. Is that okay? Listen, I get that things come up, but now's not the best time. We're up against some tight deadlines, so just hang in there. I'm sorry, but I can't. I have too much work, and it's starting to impact my health. I hope you can understand. You never said anything, and your work is always on time, so I just assumed you could handle it. I complete my work on time because I'm a professional. It's those unreasonable, last-minute tasks that force me to work overtime. And I've been doing that a lot lately. I was hoping you could be a little more mindful of the work you assign me in the future. But the client is going to be here soon. How am I going to find someone on such short notice? Entertaining clients was never part of my job description to begin with. Of course. If you really can't approve my time off, I've made peace with having to... Now, hold on just 1 minute. No need to be rash. How about this? Rest up, get yourself back in working order, and your position will be waiting. Just don't make it too long, okay? Of course. I'll try. Whoa. That was close. I was about to say I'd made peace with having to meet the client. Popcorn! It's really you! Oh, and you're not alone. Hello, Miss Homura. We're Popcorn's friends. Wait, so my imaginary friend has real-world friends besides me? This isn't also in my imagination, is it? I see. Thanks for doing that. I haven't been doing so hot lately, so I've been having nightmares. Sorry you had to go through all that trouble. Don't worry. The nightmare's been devoured, so you should be able to get a good night's sleep from now on. But the Dough King said you still have mental issues. Wait, no. That's not... You can't just say that, Chi-Chi. Adults can't handle being that direct. So, anyway, Popcorn said you've been really busy at work? Yeah. This is my first job. I was so excited at the start, thinking this was my chance to make a name for myself. But reality turned out to be pretty harsh. Endless work, difficult relationships, and plans that fall through. I couldn't even solve one problem before even bigger ones would pop up. It was suffocating. Even after getting off work, I was too tired to do the things I used to enjoy. All I wanted to do was lie down. I know exactly what you mean. The adult world is a cold and cruel place. How in the... You're not even an adult! Huh? I don't get it at all. We all live in the same world, right? Mom said grown-ups
grown-ups are just big kids in grown-up clothes. Huh? Yeah, I've gathered a lot of intel about this. Turns out, when no one's looking, some grown-ups play their own games too, or put on little puppet shows, or even pretend to cook stuff. I won't say who, though. Nothing has to change. We can still fight monsters or pretend the floor is lava. You just have to picture it, and we can do it! Kinda like how I imagined going on that rant just now. Even though it wasn't real, just picturing it felt pretty cathartic. That's not enough, though. Children are innocent. Their fantasies become real to them, so make-believe gives them genuine happiness. But adults know it isn't real, so imagination becomes a form of self-deception. It's called a mental escapade. Oh, right! Yes, that! Oh, shoot. I memorized it wrong. The point is, you can't just fantasize about the things that make you happy. You have to take action. That goes for work and regular life. Whether it's something or someone that's getting you down, you never have to accept the status quo. Just like earlier, saying no is the first step. And if it continues to stand in your way, just give it the old tear bug and booger beast treatment. Yeah, that's the spirit. And if all else goes wrong, I guess the worst case scenario is you just find a new job. Yeah, that's... actually, not sure if that'd be something to celebrate. Are you disappointed in me, Popcorn? All those dreams I had as a kid, and I haven't achieved a single one. I grew up to be a pathetic adult, huh? Can you eat as much tempura as you want, day in and day out? Well, I guess. Can you buy your favorite light novels and manga without having to ask an adult? Yeah. I make my own mora, so I can buy whatever I want. Then you're an amazing little adult in my book. Huh. I never thought kids would be the ones to give me a much-needed pep talk. But you make some great points. I'll try to take a different approach. Oh, and thanks for everything. You too, Popcorn. Are you disappointed in me, Popcorn? Can you eat as much tempura as you... Well... Can you buy your favorite... Yeah. Then you're an amazing... Aw, it's so nice seeing Popcorn and Hamura together again. Yeah. Makes me think about Descartes. Wait a second. What am I even doing? I've barely made any progress. Prune, what's wrong? Well... It's okay. If you don't want to talk about it, we can pretend we didn't hear anything. But if you do choose to trust us with it, I'm sure we'd all be more than willing to help out. Right, little witches? Yeah! In my heart, Prune is already one of us. We all like you a lot. Definitely. We worked super well tracking down those fragments. It's like we were made for each other. Plus, our heights all match too. You even taught me how to use a hammer like the pair of stilts so I could feel what it'd be like to be taller. Prune knows a lot and likes sharing. She gave me a book on finches. Paimon seconds all that. Besides, she's so used to you being a part of the little Hexen Circle now, she can barely imagine divvying up snacks without counting your share. You guys, I'm not that great. I've been lying from the
a witch hunter. Witches are my enemies. I never be friends with someone like her. She challenged me to a debate. And when she lost, she took my imaginary friend away. Like it was nothing. Descartes is my best friend. She said the only way to save him was to defeat all the witches. I went to Mondstadt to find them, only for the trail to lead me to Inazuma. So I took a boat overnight to get here, and then I met you guys instead. It wasn't supposed to be like this. You're not evil witches at all. Just a group of innocent kids. And you've been so nice to me. I can't treat you like my enemies. I can't. It's okay. Just let it out. I feel a lot better now. Thanks. But, crying like that in front of everyone was super embarrassing. Maybe it could be our little secret? You got it! Prune, could Paimon ask, did you actually see Alice take Descartes away? Well, no. I didn't see how she did it. Then, did she say how you're supposed to defeat the other witches? There were no specifics. But I'm sure she expects me to fight them or something. That's what a villain would do, right? Well, in our experience, Alice's trials are usually a bit more unconventional. Besides, she wouldn't be that mean. I don't care what kind of trick she has in store. I'm a witch hunter, and that won't change. So I don't think me and the other little witches can be... What? Yeah! The little Hexen Circle didn't exist when Alice issued that challenge. You can join for sure. The little Hexen Circle can band together to defeat the big witches and save your imaginary friend. But Klee is Alice's daughter. I'm kind of confused about the details, but I bet it's supposed to be a big fun game. 'Cause Mom always says I'm gonna beat her one day and become the bestest witch in the whole wide world. Catching the big witches sounds like a fun game to me. I want to play for sure. Sounds like a chance to get in some good training. Count me in. I'm trying to become an even stronger ninja than my sensei too. That way, I can sleep as much as I want and nobody can say a thing. Master said that's called when the branch grows higher than the tree. We all want that, right, Chi-Chi? Chi-Chi likes trees. Plus, Paimon and the Traveler have been around the block with all this witch stuff. With us around, we can defeat whatever great, big, powerful, impressive mages we want. You guys are a really awesome group of kids. You know that? Just give me your hand, and you'll be an official member of the Little Hexen Circle. I guess I can do kid things with all of you. To go along with the group, I mean. All right, I'll join. Come on, do the thing! No, I'm not that much of a kid. Fine. You don't have to give me that look. I'll say it. Little Witch Prune reporting for duty.
so embarrassing. Wait, is this for real? But I haven't defeated the witches. Did you escape on your own? Are you hurt? Here, let me see. Wait, what's going on? Is it Descartes? Yeah, he's back. He's really back. What did he say? He said... it's a long story, and he'll explain later. Whoa! A weird-looking dog! What do you mean, weird? He's adorable! Hold on. You can see him? Wait, are these your imaginary friends? How come I can see them? Wow! Look at all of them! Tuan Tuan flew away. She wants to go play over there. Come on! Let's go! All the imaginary friends can play together! Wait, what? Wait for me! Did you see that? Everyone's imaginary friends are here! In the real world! Let's catch up and see what's happening! Real or imaginary, seeing all these friends together like this is a wonderful sight. Astute as ever, traveler. Consider it a well-earned gift for the little Hexencircle for completing their grand quest. I just thought I'd give all our lovely imaginary friends a chance to come out and say hello. What a lively gathering this turned out to be. Oh, right! After fixing the whole nightmare situation, Popcorn should have gone back to being a normal imaginary friend. We shouldn't be able to see him. Unless... You think I would deny my little witches the chance to witness their touching reunion? Klee would have been devastated if she'd missed it, and I certainly can't have that. So, you didn't take Prune's imaginary friend, did you? You don't go around bullying little kids. No, I did not take her imaginary friend. Paimon knew she was right to defend you earlier. In fact, when I met little Prune, her imaginary friend was on the verge of disappearing. What? You've spent quite a bit of time with her now. What's your impression? Well, even though she looks like a small, cute kid, she seems more like a grown-up. She's smart, mature, and super reliable. Precisely. Prune has always been a precocious child, ever so curious about the world. She studied things beyond her years and began to grow up rather quickly. I'm sure that all sounds well and good. But it's unfair to expect a child to step into the adult world so soon. With all that weight placed on such small shoulders,
something is bound to break. In this case, her childlike innocence. You've witnessed how devastating the effects of that can be for yourselves not too long ago. Right! Like what happened to Hamura. She'll stop dreaming and, eventually, she won't even be able to remember her imaginary friend. That's why I made up the whole thing about capturing Descartes and sent her to Mondstadt to defeat all the witches. You tricked her! The mages don't even live in Mondstadt! Ugh! That's a mean thing to do to a kid, Alice! Paimon shouldn't have spoken up for you earlier! Why, thank you for the compliment, dear Paimon. I am the great, big, mean Dodo King, after all. Ah, well, the seeds of spirit and imagination are best nurtured by the soil of freedom, of course. It was to give Klee someone else to play with, wasn't it? Sharp as a tack, Paimon. The witches of the little Hexen Circle do not disappoint. In any case, all's well that ends well, right? After spending time with the little witches, she regained her childlike innocence and was able to reunite with her imaginary friend. Ah, quite the amazing feat the little witches pulled off, huh? The most amazing one of all is my cute little Klee, of course. Founding the little Hexen Circle at such a young age, making her own decisions, accomplishing things all by herself. Don't be shy on the compliments now, okay? Honorary Knight, Paimon, come here, quick! Wigway's teaching Descartes how to do somersaults! No matter how precious the moment, it can never last forever. You should head over before the materialization spell wears off, or you might miss the chance to meet everyone's imaginary friends. Huh? Why didn't you say so sooner? Come on, let's go play! It's through embracing our inner child that all of us can wield the magic known as happiness. And find our childlike spark and wonder once more. So whether you're a little kid or a kid at heart, set your worries aside for a moment, forget about what's coming next, and allow yourself to have fun, if only just for the here and now.
Hello, Prune the Witch Hunter at your service. My enemy? Oh, someone who takes pleasure in teasing children. And uses other people's imaginary friends to ensnare them in her schemes. Someone who's a complete show-off, way too dramatic, and obsessed with wearing a hollowed-out hat. I'm referring, of course, to the wickedest witch of them all. Any relevant intel on her whereabouts is more than welcome. Should I introduce myself again? Looks like no interference from Alice's self-introduction magic this time. So I suppose I'll just go ahead. I'm Nicole. As you can see, I'm... again? Guess I spoke too soon. The story has only just begun! Powering claw! Stay away from me! Moments of birth. I'm going in. Hey, new life. Pew! Blazing delight!
Yeah. Be gone! Leave it to me! Decay! You... Animo hypostasis emulation! Maria sweeping in! I think not. Our little secret. Up the ante! Maria sweeping in! Burn! I live within you. Absorption test! Enhanced animo module Watch